Study IELTS. Hello, xin chào tất cả các bạn khán giả yêu quý của IELTS FACE-OFF. Như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong một buổi tối. Hôm nay đã là thứ 5 rồi, ngày mai là thứ 6, một tuần trôi qua thật là nhanh đúng không các bạn? Và ngày hôm nay rất là nhiều bạn cũng xôn xao về cái việc là một ngày tháng 7 và là ngày nói sao ha, là ngày Valentine của người châu Á đúng không? Nhưng mà cũng là một ngày mà rất là nhiều người cặp đôi đang cô đơn thì cũng tìm ra một cái cách nào đó để có được người yêu. Các bạn thì như thế nào? Hello Hoàng Diệu Thúy, hello Sơn Sirius. Mình cũng hỏi mấy bạn ở trong team là tối nay là mọi người hay ăn đậu đỏ, mình có nên order chè đậu đỏ không? Đó, nhưng mà sau đó thì đúng, mặc áo đó là chè đậu đỏ luôn. Đây là áo áo này là áo trò chơi con mực. Mặc để nhớ chúng ta đã có một năm trải qua cùng với nhau. Không biết là các bạn buổi tối ngày hôm nay như thế nào, và các bạn cũng vừa mới thấy là có cả một cái playlist những thứ mà chúng ta sẽ cùng có trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu mà các bạn không có đi chơi ở đâu thì cũng không sao, hãy cứ mở YouTube nhà bạn lên và tụi mình sẽ có một buổi tối để học tiếng Anh cùng với nhau thông qua những video mà được tụi mình tuyển chọn lại ở trong một cái series gọi là It's Time to Study IELTS. Tụi mình sẽ cố gắng duy trì mỗi buổi tối từ lúc 8:30 cho đến đâu đó khoảng 10:30, 11 giờ. Và sẽ cố gắng sẽ có update nhiều chuyên mục khác nhau dựa trên những cái nguồn tư liệu tụi mình sẵn có và những cái nguồn mà tụi mình sản xuất mới thêm. Hy vọng là các bạn cũng sẽ có cơ hội để học được tiếng Anh, cũng như là có thể tiếp cận được thêm nhiều những cái khía cạnh khác nhau của không chỉ IELTS mà còn là ngôn ngữ và những cái cơ hội mới nữa. Rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái playlist như các bạn đang thấy, một cái playlist với rất là nhiều những cái video khác nhau. Thì mình sẽ có một tập đến với Minh Beta và câu chuyện về học bổng. Mình sẽ cùng học với lại thầy Đặng Trần Tùng, cùng với lại cô Ly G, cùng đi với những cái chuyến on the go. Và ngoài ra thì còn có rất là nhiều những thứ thú vị sẽ đang chờ các bạn ở phía trước nữa. Và ở cái video đầu tiên thì tụi mình sẽ giới thiệu với mọi người, đó chính là tụi mình sẽ bắt đầu bằng cách là học một cái kỹ năng của cái series IELTS Master. Đó, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bằng cái series này. Các bạn nhớ ở nhà có chuẩn bị sẵn giấy bút rồi, như là mình luôn luôn có một cái cuốn sổ ở trước mặt nè. Đó, và để chuẩn bị sẵn sàng để học. Và cái dạng bài mà tụi mình sẽ học ngày hôm nay đó là dạng bài reading với true, false và not given, là một trong những cái dạng bài cũng khá phổ biến trong bài thi reading của IELTS. Chúng ta sẽ cùng đến với cái phần giảng bài này cùng với cô Lizzy. Hello Vietnam and welcome to VTV7. My name is Lee G. Và mình là Hồng Ngọc. Thank you for joining our new TV show, IELTS Master. IELTS Master là chương trình cung cấp kiến thức cũng như lời giải dành cho chuỗi livestream mà chúng ta đã gặp nhau lần vừa rồi, IELTS Marathon. Và trong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau xử lý những dạng bài mà rất nhiều bạn đã gặp vấn đề trong tuần vừa rồi. Đó là true, false and not given in reading, và cách paraphrase hiệu quả trong kỹ năng writing. Và bây giờ mình và cô Ly sẽ cùng với các bạn xử lý câu hỏi phần reading đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta trong tuần vừa rồi. Okay, so let's have a look at question number 1. Chilies come from South America. Is this true, false or not given? If we look at the text, can we see a synonym for the word come? May I ask you? I think it's the word originate. You are correct. Well done. So the synonym of come is originate. Chilies originate from South America. So this question, chilies come from South America, is true. Vậy chúng ta đã thấy tip đầu tiên để có thể xử lý dạng bài true, false, not given. Đấy là chúng ta phải nhận biết được những từ đồng nghĩa, những từ có nghĩa tương đồng trong đoạn văn. Các bạn có thể hoàn toàn luyện tập ở nhà qua một trò chơi rất là thú vị. Đấy là chúng ta sẽ nghĩ tới một từ bất kỳ trong tiếng Anh, và sau đấy thì chúng ta cố gắng tìm thật nhiều những từ đồng nghĩa với từ này. So I now have a challenge for all of you and you. Get your paper and pen ready. I'm going to give you 15 seconds to write down as many synonyms as you can think of for this word. Rồi các bạn ở nhà, các bạn đã sẵn sàng chưa? Bởi vì đây cũng sẽ là thử thách dành cho các bạn. Hãy lấy giấy bút ra và tụi mình sẽ có 15 giây và các bạn sẽ viết ra toàn bộ những cái từ đồng nghĩa mà các bạn có thể liệt kê ra khi nghĩ đến cái từ này. Hãy cùng với lại cô Ngọc và cô Ly G và các bạn ở nhà hãy cùng chơi với mình nha. Are you ready?
Okay, I think so. And the word is Big. Huge, gigantic, enormous, tall? Okay, that's your time up. Now, for the word tall, we would use it to describe, for example, a tall man. That man is so tall, or that is a really tall building. So we would probably say, okay, the man is big, the man is tall. That's fine. The building is tall, the building is big. We wouldn't use that word. So just be careful. But I think you guys are smart enough. You are IELTS masters. So we can add some more words than the 5 words that she's given us. We can say titanic, vast, colossal. Right. There are so many synonyms for you there. So make sure you take the time to learn these words. Mình nghĩ đây là một hoạt động, một trò chơi rất thú vị để bạn có thể làm cùng bạn bè mình trong thời gian rảnh. Và chắc chắn là khi chúng ta luyện tập nhiều thì chúng ta sẽ xây dựng được một vốn từ đủ rộng để chúng ta có thể xử lý tất cả các câu hỏi trong IELTS reading. Okay, so let's have a look at question number 2. People began eating chilies in the last few centuries. Is that true, false, or not given? So let's have a look at the passage. Chilies have been eaten for at least 9,500 years. Nếu như nhìn vào câu hỏi này, có lẽ nhiều bạn nghĩ rằng đáp án quá là hiển nhiên rồi. Bởi vì trong bài đọc người ta nói rằng ớt đã được ăn cách đây hơn 9.500 năm. Tuy nhiên, một số bạn thì sẽ gặp vấn đề với từ centuries đấy. Bởi vì rõ ràng chúng ta nhiều khi sẽ hơi khó để phân biệt, hoặc là chúng ta tạm quên mất thập kỷ là gì, thế kỷ là gì và thiên niên kỷ là gì. Vậy thì hãy nhớ, centuries của chúng ta là thế kỷ và đều có nghĩa là 100 năm. A few centuries ở đây sẽ có nghĩa là một vài trăm năm. Và vì lý do đấy thì đáp án trong câu này sẽ là false. Correct. The answer is false. Question number 3. South Americans were the first people to start eating chilies. Now be careful with this question because sometimes you can presume that the question can be true or false when actually it is not given. Khi các bạn đọc câu đầu tiên trong đoạn văn, các bạn cũng nhìn thấy South American, các bạn cũng nhìn thấy eating. Tuy nhiên phần thông tin rất nhỏ còn thiếu chính là từ first. Ở đây trong bài đọc hoàn toàn không nói gì về việc it was first eaten by South American. Cho nên đáp án của chúng ta trong trường hợp này sẽ là not given. Chính vì lý do đấy, khi các bạn làm những câu hỏi thuộc dạng bài true, false, not given, đừng suy đoán mà chúng ta hãy đọc kỹ từng thành phần trong câu hỏi để có thể biết được phần thông tin nào đang bị thiếu, phần thông tin nào bị sai để có thể đưa ra được đáp án chính xác nhé. Okay, so now it's time to review this reading exercise. Don't forget all 3 tips. Tip number 1, synonyms, synonyms, synonyms. They are now your best friend. Make sure you take time to learn as many as you possibly can. Tip number 2, make sure you understand the word and learn the word. And tip number 3, never ever presume. Okay, so keep these 3 tips in mind and you are an IELTS master. Now it's time to study IELTS. Chào đón các bạn đang quay trở lại cùng với It's Time to Study IELTS. Vừa rồi đó là một bài ở trong cái tập đầu tiên của IELTS Master cùng học về kỹ năng reading với dạng bài True, False, Not Given. Và chúng ta chắc chắn là đã có được ít nhất là một cái kiến thức là khi mà dùng làm cái dạng bài này thì luôn luôn quan tâm đến synonym, tức là cái từ đồng nghĩa của nó là gì. Đó, thấy không? Có 5 phút thôi mà đã có rất là nhiều cái kiến thức hữu ích. Và ngoài ra thì admin cũng đã cùng học với các bạn bằng cách liệt kê những cái từ đồng nghĩa của từ big, tức là lớn. Đó, rất là nhiều từ ở đây. Shout out to bạn Hoàng Diệu Thúy bởi vì cũng rất là cố gắng và chăm chỉ học hành. Noi gương bạn Sơn Serious. Cảm ơn bạn Khánh Rapper Official. This will be useful. Chắc chắn rồi, hy vọng là một ngày sẽ được nghe Khánh rap ha. Hello Hùng Nguyễn, hello bạn Khôi Ngô. Hôm nay mọi người vào sớm và đông đủ quá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tip số 2 là understand and learn the word, tức là mình sẽ phải hiểu và học cái từ đó. Và tip
này thì có thể chỉ đạt được bằng thông qua cách là chúng ta đọc nhiều những cái nguồn khác nhau mỗi ngày. Tối hôm qua thầy Đăng cũng gợi ý cho chúng ta một nguồn, đó chính là cái trang Quotes đó. Và ngoài ra thì nếu mà các bạn thích đọc về cái gì thì các bạn có thể sử dụng cái nguồn đó để đọc, đúng không ạ? Và chỉ có bằng cái cách này mình mới có thể có được thêm nhiều từ vựng để không có sợ cái dạng bài reading nào cả. Bởi vì suy cho cùng là cái kỹ năng này nó cũng chỉ phục vụ cho cái việc là bạn sẽ phải đọc rất là nhiều sách khi mà bạn đến với môi trường học thuật bằng tiếng Anh, đúng không? Bạn học một cái ngành đó bằng tiếng Anh hoặc là bạn đi du học chẳng hạn, thì đó sẽ là một trong những cái chuẩn bị rất là tốt cho bạn, bởi vì kỹ năng đọc là kỹ năng cực kỳ quan trọng và cần thiết. Bây giờ mình sẽ chuyển từ đọc mà chuyển sang nghe. Và trong tối nay thì bài nghe sẽ được dạy bởi một người mà đã từng được biết đến rất là giỏi về môn nói. Nhưng mà nghe thầy Tùng mà giảng về listening cũng hay lắm. Tùng cũng là một trong những cái người mình rất là ngưỡng mộ, bởi vì bạn đó luôn luôn thể hiện cái tình yêu của mình với ngôn ngữ và có rất nhiều cách để có thể truyền tải được cái thông điệp của một người giáo viên đối với các bạn khán giả. Nếu mà các bạn nào chưa xem thì nên xem, còn nếu mà xem rồi chắc chắn sẽ nên xem lại, bởi vì sẽ rất là lôi cuốn. Chúng ta sẽ cùng đến với 5 bí quyết làm sao để chinh phục bài nói nghe nha. Chúng ta sẽ cùng đến với cái phần đó. Hello guys, chào mừng bạn đã đến với IELTS Musketeer Zone. Mình là một IELTS Musketeer, of course. Tên mình là Tùng và hôm nay khác với cả những cái livestream lần trước là mình nói về speaking, thì hôm nay mình sẽ nói về một kỹ năng khác mình rất là đam mê và nó khá là liên quan đến speaking, đó là listening. Đấy, ở đây là một cái kỹ năng mà mình cảm thấy là rất là nhiều học sinh ở Việt Nam cảm thấy rất là chật vật với việc là nâng điểm listening, có thể là cái điểm này nó rất là khó lên. Thì hôm nay mình sẽ có thể là đưa cho các bạn 5 cái tips để giúp các bạn gỡ rối, đúng không? Làm thế nào để chúng ta nâng tầm công lực và chúng ta kiểu đả thông kinh mạch để chúng ta lên một cái tầm cao mới của listening. Nên mình đã ghi nó là 5 tips to up your listening game. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu với cả tips đầu tiên nhé. Và cái tip đầu tiên, nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng mà các bạn hãy phải học vocab đi, chứ chúng ta đừng có dành quá nhiều thời gian để chúng ta làm đề, hoặc là chúng ta dành quá nhiều thời gian để chúng ta nghe. Rất là đơn giản thôi, bởi vì là nếu mà cái vốn từ vựng vocab của các bạn mà nó hỏng ở phần nền ấy, thì khi các bạn nghe, các bạn chỉ nghe được những cái fragments, tức là những cái phần nhỏ nhỏ, và chúng ta sẽ hình thành cái thói quen bắt keyword, và đây là một cái thói quen mà nó rất là xấu ở trong listening. Bởi vì đôi khi chúng ta không thể bắt kiểu nhặt nhạnh vài từ được, mà chúng ta phải hiểu được cái đoạn hai nhân vật hoặc là một nhân vật đang discuss cái gì, đúng không? Nó có hẳn một cái câu chuyện, một cái phần dẫn dắt, chứ nó không chỉ đưa trực tiếp ra thông tin. Thế cho nên là cái việc mà các bạn học vocab nó rất là quan trọng để chúng ta nghe được liền mạch, đúng không? Và có một cái nữa này, đó là khi mà chúng ta không có nhiều vocab ấy, các bạn làm section 4 các bạn sẽ cảm thấy là có rất là nhiều từ mới. Và khi mà các bạn nghe thấy từ mới ấy, thì các bạn sẽ tự hỏi bản thân là ôi không biết cái từ vừa rồi mình nghe mình không nghe rõ là cái gì, không biết nó có phải đáp án không. Thì chúng ta sẽ kiểu bị kéo lại ở cái từ mới đấy khoảng độ 5 đến 10 giây, và thế là rất là hại cho cái phần section 4, đúng không? Thế nên là nếu mà chúng ta biết nhiều vocab, chúng ta sẽ biết là từ nào quan trọng, từ nào không quan trọng. Đấy, để chúng ta tập trung vào cái phần quan trọng thôi. Alright, thì cái vocab này ấy, thì chúng ta học ở đâu? Thì mình có 2 nguồn để các bạn có thể học một cách tập trung nhất nhé. Nó phục vụ cho không những listening và còn cả reading nữa. Hay thế cơ. Anyway, và sách thứ nhất ấy, mà mình có thể giới thiệu cho các bạn đó là sách Destination. Đây là một bộ sách rất là nổi tiếng, mặc dù mình quên mất nhà xuất bản là gì rồi. Tác giả bị quên luôn này. Anyway, nhưng cái này ngoài hàng sách rất là phổ biến nhé. Destination là một bộ học từ vựng, và nó chia theo trình độ là từ B1 cho tới C2. Nếu ai chưa biết thì là từ A1 cho tới C2 nó là hệ quy chiếu châu Âu. Và tất nhiên là càng về cuối C2 ấy, đúng không? Thì là chúng ta càng khủng, được chưa? Thì đa phần các cái từ vựng ở trong IELTS listening và reading, những cái từ vựng cơ bản nó sẽ nằm ở trong nhóm B1 và nó sẽ nằm trong nhóm B2. Được chưa? Vậy các bạn có thể về nhà các bạn mua 2 cuốn, đó là Destination B1 và Destination B2. Đấy, nếu mà chúng ta lướt qua sách B1 thấy dễ quá thì chúng ta chuyển sang B2. Và sau khi các bạn có được những cái từ vựng B1 và B2 rồi thì các bạn phải hiểu đến khoảng độ 70% tất cả các cái đoạn mà người ta nói trong listening là gì. Đấy là mình còn không nói đến phần làm bài nhá, tức là kiểu nghe chay và hiểu không đấy. Thế nên chúng ta thấy là rất là quan trọng, đúng không? Anyway, và còn một cái nguồn nữa để học vocab nó rất là đơn giản thôi, nó nằm trong đúng cái sách luyện đề của các bạn luôn. Đó là phần transcript. Đấy. Transcript là cái phần mà nó sẽ ghi lại cụ thể xem là nhân vật nói cái gì ấy.
đúng không? Thì trong cái phần này mình thấy là có rất là nhiều các cái collocation cũng như là từ vựng mà có tính thực tiễn áp dụng cao cho cả writing và speaking nữa, đúng không? Và chúng ta nó ở ngay đằng sau sách của mình mà. Cái mà mình thấy là nhiều bạn là chưa tận dụng cái phần này, được chưa? Thế thì sau khi mà chúng ta làm đề xong, có thể chúng ta sẽ phải quay lại để chúng ta đọc tape script, hoặc thậm chí các bạn đọc tape script trước cũng được, đúng không? Để chúng ta học từ vựng. Và mình đặc biệt recommend cái việc mà học từ vựng nhá, đối với cả những bạn nào ấy mà đang ở quanh mức tầm 5.0, đúng không? Chúng ta làm được khoảng độ trên 20 câu đi, đúng không? Mình cứ cho là vùng dưới của 20 câu thì các bạn bắt buộc các bạn học từ vựng, bởi vì vấn đề của các bạn cũng không phải là bài nó khó đâu, mà vấn đề là bởi vì mình chưa hiểu nội dung, đúng không? Là do cái vocab của mình nó hơi hạn chế, được chưa? Thì nhớ phải vocab nhé. Cái tip thứ hai của mình ấy, đó là đừng bắt keywords. Đặc biệt nó là trong section 3 và section 4. Đấy, mình ghi luôn đây nhé. Đặc biệt là trong S3 và S4, được chưa? S3, S4 phải trường quay không? Đúng rồi. Ok. Và tại sao chúng ta không nên bắt keywords này? Cái tip này nghe nó có vẻ kiểu như là hơi đi ngược lại với cả thuần phong mỹ tục bình thường, đúng không? Ghi mà làm listening rất nhiều người bảo là úi rồi em chỉ cần nghe bắt keyword thôi. Thực ra cái thói quen này rất là hại trong IELTS listening. Bởi vì ấy, trong IELTS listening, đặc biệt là phần 3, phần 4 thì nó paraphrase rất là nhiều. Và IELTS cái hội người cái gọi là gì nhỉ? Hội người ra đề à? Hội đồng ra đề. Đấy, người ta biết là các bạn sẽ chú ý vào từ gì. Có những cái từ nó nghe rất là kêu tai. Giả sử nếu mà các bạn nhìn đáp án nó có từ academic, đúng không? Thì lúc mà nói các bạn sẽ nghe thấy cái từ ấy nó rất là rõ. Nhưng mà các bạn nghe rõ cái từ đấy nhưng mà không hẳn là cái đáp án nó về cái đó, bởi vì nó có chứa từ đấy thôi mà, đúng không? Chứ nó chưa bao quát được cái đáp án, được đấy. Thì người ta bẫy bằng những cái từ mà nó nghe nó rất là rõ ràng, đúng không? Chúng ta thấy kiểu cái từ gì khớp so với đáp án phát là chúng ta muốn chọn luôn. Nhưng mà thực ra cái đáp án thường là paraphrase rất là nhiều, đặc biệt là trong hai cái section cuối. Thế cho nên again mình nói với các bạn rồi, các bạn phải cải thiện cái khả năng nghe của mình, tức là chúng ta không quan tâm về làm đề nữa, chúng ta phải hiểu được nội dung, đúng không? Mà hiểu được nội dung thì phải có vocab, được chưa? Đấy, thì khi mà các bạn nghe được các đoạn discussion rồi thì các cái đáp án nó biết ngay là đáp án nào đúng, đáp án nào sai, chứ đừng luyện bắt keyword ở nhà nhá, rất phí thời gian và một thói quen rất là xấu. Ok, và bây giờ đến tip thứ 3 nhé. Và đến tip thứ 3 của mình, tip này chắc là rồi bắt đầu đến các bạn chuẩn bị gạch đá, chuẩn bị ném liên tội. Tip thứ 3 của mình đó là không được nhìn. Và các bạn có thể hỏi mình là đó là không nhìn cái gì, đúng không? Thì các bạn không nên quá là tập trung nhìn vào cái câu hỏi, cũng như là không nên quá tập trung nhìn vào các đáp án multiple choice. Alright. Nếu mà các bạn được tầm khoảng độ 35 câu trở lên thì ok, các bạn nhìn không sao. Nhưng mà đối với các bạn ở tầm khúc điểm nó thấp hơn một chút ấy, thì chúng ta không nên nhìn, mà chúng ta nên tập trung vào cái đoạn mà người ta đang nói là gì, đúng không? Tại sao này? Bởi vì là khi mà các bạn quá tập trung vào cái chữ ở trên tờ giấy câu trả lời ấy, thì các bạn sẽ bị đợi từ, nó lại là đợi cái keyword giống như là cả phần 2 ấy, được chưa? Ví dụ như là có những cái từ như kiểu growing, increasing, thì khi mà nghe các bạn không tập trung vào người ta đang nói cái gì mà các bạn chỉ đợi các cái từ ấy thôi. Thì như mình nói rồi, nó là paraphrase rất là nhiều, đúng không? Mà chúng ta cứ nhìn vào đấy thì chúng ta sẽ đợi. Ok, nghe mãi chả thấy growing đâu, nghe mãi chả thấy increasing đâu. Nó có nói mấy từ ấy đâu, nó paraphrase xứ rồi. Dòng nghe tuột xứ xích, được chưa? Nếu các bạn mà nhìn quá ấy, thì các bạn sẽ bị lỡ mất cái mà người ta đang nói. Vậy again này, cái mà mình muốn nói từ tip 1 cho tới tip 3 bây giờ ấy, đó là khi chúng ta cải thiện kỹ năng listening, chúng ta phải cải thiện cái kỹ năng nghe hiểu, chứ chúng ta không được làm theo cái kiểu mẹo là kiểu bắt keyword rồi là kiểu có một cái phương án nào đấy để nhìn ra phát là biết đáp án đúng luôn. No, chúng ta phải biết cái cách và nghe được là người ta discuss như thế nào, đúng không? Vậy các bạn đừng quá nhìn nhá, đặc biệt là trong section 3 có cái phần multiple choice. Nếu mà không nhìn thì nhìn đến đâu, các bạn có thể là ok, câu đấy là câu 21 và đến câu 21 thì mình sẽ kiểu tập trung nghe, đúng không? Các bạn có thể nhìn được bên cạnh đáp án, hoặc là như mình thì mình nhắm mắt vào, chứ không đến mức là kiểu khi mà vào phòng thi các bạn phải đem theo một cái kiểu giải băng gì đấy, xong bắt đầu đến phần thi listening kiểu buộc mắt vào, đúng không? Như kiểu phim trưởng ấy, cũng không đến nỗi mức như thế, được chưa? Anyway, nhưng mà đừng quá tập trung vào đáp án nhé. Nếu các bạn thấy thì có một cái tông chủ đạo mà từ tip thứ nhất cho tới tip thứ 3 mà mình đang muốn hướng tới các bạn, đó là chúng ta hướng khỏi cái việc đó là đợi và bắt, đúng không? Làm theo kiểu mẹo,
được chưa? Mà chúng ta hướng tới cái việc đó là nghe hiểu. Ok, vậy nghe hiểu này, ngoài cái vocab ở đầu mà mình nói thì nó còn một cái yếu tố nữa rất là quan trọng này. Bởi vì đôi khi chúng ta biết nhiều từ vựng rồi mà nghe nó vẫn bị trượt, đúng không? Thì đó là do yếu tố thứ hai, đó là do cái phát âm của bạn, đó là pronunciation. Nào, rất nhiều người thì khi mà nghe tới pronunciation ấy, thì chỉ nghĩ đến một cái yếu tố, đó là mình phát âm đúng hay là mình phát âm sai, đúng không? Tuy nhiên có những người mà phát âm đúng nhá, nhưng mà nghe vẫn hay bị trượt ấy. Đó là bởi vì nó có hai yếu tố tới pronunciation. Thứ nhất đó là sự chuẩn và thứ hai đó là tốc độ. Đó là speed. Ok, bởi vì đôi khi chúng ta không nghe được không phải là bởi vì cái từ đấy mình phát âm khác so với người ta hoặc mình phát âm sai, mà đôi khi bởi vì người ta nói nối âm nó tương đối là nhanh, đúng không? Thế thì chúng ta cũng cần phải cải thiện cái tốc độ nghe cũng như là cái tốc độ mà mình nói nữa. Và mình thấy là hai cái này nó đi song hành với nhau. Và một cái bài tập mà mình hay làm để cải thiện cả tốc độ nói và cả tốc độ nghe của mình ấy, đó là mình nghe và hát lại nhạc rap. Thật sự luôn. Ok, nếu các bạn có thể nghe hơi buồn cười vì là kiểu đang ôn IELTS tự nhiên lại ngồi cả ngày chỉ rap nhưng mà nó rất là hữu dụng. Bởi vì là các bạn phải cải thiện cả cái speed của mình nữa, đúng không? Thì sau khi mà các bạn cải thiện được cái accuracy và cái speed, cái từ vựng của các bạn mà nó ok rồi, đúng không? B1, B2 chúng ta biết hết thì các bạn sẽ cảm thấy là mình nghe mình sẽ hiểu gần như toàn bộ luôn. Được chưa? Như mình nói lúc nãy là cái từ vựng nó chiếm khoảng độ 70% thôi, đúng không? Cái 30% còn lại nó carry note ấy, đó là do cái pronunciation của các bạn. Ok, và khi mà mình nói được thì mình sẽ nghe được như vậy. Tất nhiên là mình cũng không cần phải kiểu bắn quá nhanh, đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn nào làm cam rồi, làm đề IELTS rồi thì các bạn biết là có một đôi chỗ người ta nói nối âm nó nghe nó hơi khó, đúng không? Lúc mà viết ra thì cảm giác đơn giản lắm. Giả sử như là từ innovative, đúng không? Cái từ ấy kiểu viết ra thì là innovative, bảo cái này là kiểu sáng tạo, phát minh, đúng không? Innovation ai chả biết. Nhưng mà khi mà nó đọc rất là nhanh, bởi vì từ đấy nó nhấn vào âm đầu. Được chưa? Đó là innovative. Ok, thế nên là khi mà chúng ta nói là chúng ta cũng phải cải thiện cả cái tốc độ, thì khi mà nghe chúng ta sẽ nghe được cái tốc độ nhanh hơn. Alright. Và vậy thì là từ tip 1 đến tip thứ 4 thì là mình đã hướng cho các bạn là ok, bây giờ chúng ta không nên theo keywords và chúng ta nên theo cái kiểu nghe hiểu, đúng không? Thế làm thế nào để chúng ta practice listening theo kiểu nghe hiểu mà không phải theo kiểu mẹo? Thì các bạn phải dùng đề một cách nó khôn ngoan một chút, được chưa? Và mình sẽ đề ra, gọi là kê đơn cho các bạn 4 cái bước này để chúng ta tận dụng cái đề listening cho nó tốt nhá. Và nếu mà các bạn hỏi thì mình sẽ không dùng bộ gì khác ngoài IELTS Cambridge, bởi vì mình thấy là đây là tài liệu chính thống, thế nên là nó rất là đáng tin, được chưa? Thì làm thế nào chúng ta sử dụng cam cho nó hiệu quả này? Các bạn đừng có kiểu làm bài đầu xong rồi đến hết bài cuối xong cứ thế check đáp án nhá. Nhiều ông cứ nghĩ là kiểu rồi làm cam 1 được 15 câu, chị mà làm đến hết cam 11 chắc phải tầm 39 câu. Làm gì có cái chuyện đấy. Cùng lắm được 17. Anyway, nào, thế làm thế nào chúng ta tận dụng được hết này? Các bạn không cần phải làm nhiều, không cần phải kiểu ra ngoài hàng mua từ cam 1 đến cam 12 nhé, không cần đâu các bạn. Anyway, chúng ta tận dụng đề như sau. Thứ nhất, các bạn đừng nghe, các bạn đừng làm đề, các bạn hãy dở cái phần sau ra, các bạn đọc transcript trước. Được chưa? Chúng ta đọc transcript trước để chúng ta học hết từ vựng, đúng không? Thì sau khi các bạn học hết từ vựng rồi, các bạn không thể đổ lỗi là mình không nghe được bởi vì là từ vựng mình ít. Mình học hết rồi mà, đúng không? Đến bước thứ hai này, sau khi học từ vựng xong các bạn sẽ nghe chay. Nghe chay là nghe mà không làm bài nhá, chúng ta chỉ nghe cái audio đấy thôi. Và khi nghe chay này các bạn biết từ vựng mà các bạn không hiểu ấy, đúng không? Thì nó là do cái pronunciation của chúng ta phải xem là mình phát âm chuẩn chưa. Và nếu mà chuẩn rồi ấy, thì cái tốc độ của mình có bị chậm quá không? Đúng không? Và sau khi mà từ vựng và nghe chay tốt rồi ấy, đúng không? Nếu mà chúng ta luyện hai cái bước này thôi thì khi làm đề mình cam đoan với các bạn là các bạn sẽ phải quanh vùng 30 là ít. Được chưa? Thế khi mà chúng ta quanh vùng 30 rồi ấy, thế làm thế nào để cải thiện nốt 10 câu cuối? Thì đó là cái bước thứ 3. Đó là khi mà làm đề xong chúng ta phải bắt luôn là phần nào mình hay mắc lỗi. Đúng không? Là bước thứ 3 là bước làm đề. Còn bước thứ 4 đó là chúng ta sẽ check lại các cái lỗi đấy bằng cái transcript, đúng không? Thì với mỗi câu sai là mình lại học được ra một bài học. Giả sử như là ok, chỗ đấy mình hơi chú ý quá về keyword mà nó paraphrase như này, hoặc là chỗ ấy mình nghe trượt cái chỗ định vị câu hỏi, đúng không? Mình nghe trượt mất là từ 21 sang 22 chẳng hạn, được chưa? Anyway, thì đó là những cái cách mà để luyện tập listening một cách nó hiệu quả và tận dụng đề. Thì đề nhá, làm không phải là làm một lần xong rồi kiểu 30 phút là xong đâu. Nếu mà các bạn làm đủ 4 bước đấy thì một cái đề listening có thể tốn cho bạn từ 2 tiếng tới 3 tiếng. Tùy xem là cái vocab mà bạn học được nó có nhiều hay không. Đúng không? Nếu mà bạn biết nhiều vocab rồi thì có thể thời gian nó ngắn hơn. Còn nếu mà bạn kiểu rất là nhiều từ mới trong transcript thì chúng ta phải bổ sung ngay. Đúng không? Không thể tay không bắt giặc được đâu. Không có kiểu như là bắt keyword xong rồi tự mà điểm nó lên đâu. Các bạn phải cải thiện kỹ năng nghe hiểu. Được chưa? Và đó là cái thông điệp mà hôm nay mình muốn gửi tới cho các bạn qua bài học 5 tips to up your listening game. Và hy vọng là các bạn sẽ có cái cách ôn tập đúng đắn qua cái bài học này.
Ok, và bây giờ mình sẽ trả lời một số câu hỏi các bạn gửi về trường quay về kỹ năng listening. Có một này, đó là có mẹo đoán từ trong listening không ạ? Trong trường hợp mà không biết cái từ ấy, tức là kiểu nghe thấy một từ nhưng mà mình không biết cái từ đó thì mình có đoán được nó là gì không, đúng không? Thì tất nhiên là không rồi. Bởi vì chúng ta phải biết cái từ đấy thì chúng ta mới kiểu như là xem là nó viết xuống như nào, đúng không? Thực ra tất nhiên là có những cái từ ấy mà các bạn nghe cách phát âm thôi là các bạn cũng thể viết chính tả xuống được. Nhưng mà cái đấy là given the fact that là các bạn phải pronunciation tốt, đúng không? Mình phát âm tốt, mình enunciate từng âm một thì mình vẫn có thể viết xuống được cái từ đó trong trường hợp mình không biết từ đấy. Nhưng mà mình thấy là cái trường hợp mình trả lời luôn nhé, đó là cái trường hợp này rất là hạn hữu. Đa phần ấy nó là những cái từ mình familiar thì mình sẽ viết xuống một cách nó nhanh hơn. Mà trong phòng thi thì nó sẽ đọc câu hỏi, đúng không? Nó đọc liền mạch. Thế cho nên là người ta không dừng để cho các bạn đoán xem cái từ đó là gì. Thế cho nên nếu chúng ta tốn quá nhiều thời gian vào cái việc là xem từ đấy nó là một từ gì ấy, thì chúng ta có thể sẽ bị trượt cả các câu sau nữa. Thế cho nên mình nghĩ là ok, tôi chấp nhận đó là một cái vấp ngã, đúng không? Đầu đời mình tập trung các câu sau nếu mình để mình nghe tốt hơn, thay vì là vì quá bám vào một cái từ mà mình nghe nó loáng thoáng qua. Được chưa? Có 40 câu cơ mà, các bạn thoải mái đấy. Làm thế nào để cải thiện kỹ năng take note? Thì mình đối với mình khi mình nghe lại IELTS listening mình không take note. Và rất nhiều người được điểm tuyệt đối của IELTS listening cũng vậy, không take note. Bởi vì cái bản chất của kỳ thi nó không yêu cầu mọi người phải take note, đúng không? Nó đọc theo trình tự thời gian mà các bạn không cần phải quá hiểu về kiểu như là hiểu về bản chất của hội thoại để mà rút ra được một cái kết luận gì đó không. IELTS là các bạn làm trong lúc mà người ta đang nói luôn, đúng không? Mình có thông tin là mình xử lý các cái câu hỏi đấy luôn trong thời gian thực, chứ mình thấy take note thì nó khá là không hiệu quả trong kỳ thi IELTS. Đấy, thế cho nên là các bạn có thể là cải thiện cái kỹ năng mà nghe hiểu thay vì là kiểu take note như thế nào. Bởi vì take note thì again nó cũng tạo cho chúng ta một cái đó là chúng ta sẽ kiểu nghe bắt keyword ấy, mà cái đấy thì hơi hại. Ok. Nào, đến câu hỏi thứ 3 nhé. Câu hỏi thứ 3 đó là một ngày ôn bao nhiêu đề là vừa thầy, bởi vì là bạn ấy đang thi gấp, để không biết là nên sắp xếp thời gian như thế nào. Thì nếu mà bạn đang thi gấp nhé thì tùy vào độ trâu của bạn thôi. Theo mình ấy, thì một ngày các bạn chỉ nên làm một test, một listening và một reading. Và đẹp nhất là phải sắp hai cái kỹ năng này vào 2 buổi khác nhau trong ngày chứ không được làm liên tục. Bởi vì reading tốn rất là nhiều gọi là neuron thần kinh, nó làm nó rất là nerve wracking, nó rất là căng thẳng. Thế cho nên là các bạn phải để dành khoảng thời gian là trong ngày mà tốt nhất để dành cho reading, có cái sự tập trung và tỉnh táo nhất, đúng không? Để chúng ta mới đánh giá được đúng cái khả năng làm bài của mình chứ, đúng không? Thì mình sẽ nghĩ là bạn dành buổi sáng cho reading, buổi chiều cho listening. Okay. Thì như mình nói rồi, cái cách ôn tập ấy thì nó phải là học cả từ vựng nữa, đúng không? Thế cho nên là một kỹ năng không chỉ là làm đề xong là xong luôn, mà chúng ta sẽ còn phải học từ vựng và check các câu sai, thì nó cũng phải tốn khoảng độ 2-3 tiếng cho một cái bài test listening và một bài test reading, đúng không? Thế là một ngày các bạn phải học khoảng 4 tiếng thôi. Đấy, thế cho nên là một ngày chỉ lên một test thôi, dù bạn thi gấp đến mức như thế nào, đúng không? Nếu các bạn cứ học theo phương pháp là học từ vựng, các bạn sẽ thấy là một test nó có rất nhiều thứ để học. Đấy. Câu số 4. Đó là sau khi nghe xong 3 phần đầu thì em cảm thấy khó mệt và rất là khó tập trung ở phần 4. Còn bị ảnh hưởng tâm lý về những phần trước thì làm thế nào được tập trung phần 4? Cái việc này thì nó rất là phổ biến thôi. Chúng ta vào phòng thi listening, đặc biệt là khi chúng ta đi thi lần đầu ấy, sẽ cảm thấy rất là sợ. Mà 3 phần đầu mình sợ thì mình không làm tốt để đến phần 4, đúng không? Thì mình bị ảnh hưởng tâm lý là chuyện bình thường. It's okay. Cái mình có thể nói cho các bạn ấy đó là tốt nhất chúng ta không nên fail ở 3 phần đầu. Nó rất đơn giản như thế thôi. Bởi vì thực sự ấy, không có một cái phương pháp nào mà vào trong phòng thi kiểu đến phần 4 các bạn kiểu niệm thần chú hay là kiểu tự cắn vào tay cho nó bình tĩnh lại. Không có các cái phương pháp đấy đâu. Thực sự với các bạn đó là 3 phần đầu nó rất là quan trọng để phần 4 nó có một tâm trạng thoải mái. Cái này đúng là một điều rất là đáng tiếc, bởi vì mình thấy là phần 4 là một cái phần mà để gỡ điểm. Bởi vì phần 4 nó đọc chậm hơn rõ ràng so với cả 3 cái phần trước. Và cái vướng mắc lớn nhất ở phần 4 chỉ là paraphrase thôi. Thì mình có một số tips để các bạn có thể bình tĩnh lại ở phần 4 nhé. Cái thứ nhất ấy, đó là chúng ta phải dành thời gian để chúng ta đọc trước câu hỏi của phần 4 để chúng ta hiểu hơn về cái nội dung ấy. Thì cái thời gian đọc trước cái phần 4 nó rất là nhiều. Các bạn có 30 giây cuối phần thi thứ 3,
cuối cái section 3 để các bạn check đáp án đúng không? Thì check đáp án làm cái gì, nghe xong rồi thì nó tuột rồi chứ còn gì nữa, làm sao mà check được nữa đúng không? Thế nên chúng ta đọc luôn cái phần 4 cho nhanh. Và cái phần 4 nó còn có thêm gần 1 phút nữa để các bạn đọc trước các câu hỏi, thế là chúng ta có 1 phút rưỡi đúng không? Thì khi các bạn đọc trước các câu hỏi ấy thì chúng ta cố gắng là tự đoán xem cái chủ đề nó về cái gì. Thực ra các bạn không cần đoán đâu, nó khá là hiển nhiên thôi. Và nếu mà có thể thì chúng ta có thể phỏng đoán trước xem là đáp án có thể nó sẽ vào những cái từ gì. Ok, thì lúc đó các bạn sẽ kiểu như là hiểu về cái bài nghe hơn ấy. Thì chúng ta nghe chúng ta sẽ đỡ bị choáng hơn, thay là kiểu chúng ta không đọc trước rồi là các cái câu hỏi nó rất là xa lạ, đúng không? Thì cái việc đọc trước nó rất là quan trọng. Đấy. Đúng không? Đúng không? Câu cuối cùng này đó là thầy hãy chỉ cho em phương pháp luyện nghe ở nhà thật tốt được không? Em vẫn thường xem phim nghe nhạc mà không chắc là mình đang làm đúng. Thì chúc mừng bạn luôn, bạn làm rất đúng rồi. Chúng ta khi mà luyện listening chúng ta phải có hai phần dành cho bản thân, được chưa? Phần thứ nhất đó là phần recreational listening và phần thứ hai đó là intensive listening. Recreational ấy, nếu mà từ này dịch trong tiếng Anh nó gọi là kiểu cho vui ấy, giải trí ấy. Thì cái phần đó nó rất là quan trọng để nó tạo cái cảm hứng là mình luyện nghe tiếp, và thực sự là chúng ta chỉ có thể lên trình nghe khi mà chúng ta nghe một cái gì mà nó cảm thấy thích, đúng không? Thì recreational rất là quan trọng và đó thường là nghe nhạc và xem phim. Thì đối với mình ấy thì đấy là cái recreational listening của mình. Rất nhiều người thì nghe TED Talk rồi là xem thời sự, kiểu thực ra mình không thể nào mình nuốt nổi những cái tài liệu đó. Đấy là tùy từng người nhé, nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể xem TED Talk tùy các bạn. Nhưng mà mình nói thật với các bạn luôn, đó là TED Talk trước hôm nay mình xem là khoảng độ chục video là cùng, và mình chỉ có thích một nửa thôi, đúng không? Và thực sự là mình không cải thiện listening gì từ cái việc nghe ít bài như vậy, được chưa? Toàn là mình xem phim và mình nghe nhạc rất là nhiều. Và đừng coi thường việc nghe nhạc nhé. Lúc đầu ấy, khi mà mình nghe nhạc là mình toàn phải search lyrics thôi, nhưng mà sau đó là một số bài sau mình cố gắng nghe xem là người ta đang cố hát cái gì. Tất nhiên nhạc thì nó khó nghe hơn là kiểu phim, nhưng mà anyway nó rất là cải thiện cái kỹ năng nối âm, okay? và kỹ năng nghe chung chung của mình. Đấy, và tất nhiên phần intensive listening đó là cái phần mà chúng ta làm đề rồi. Thì cái làm đề hôm nay đã hướng dẫn các bạn qua 4 bước đúng không? Đọc transcript, check về pronunciation qua nghe chay, làm đề, và cuối cùng đó là check đáp án bằng transcript một lần nữa, đúng không? Alright, thì yeah, các bạn đang làm rất là đúng rồi, nghe nhạc và xem phim nên làm, đúng không? Chúng ta nên có cái thời gian đó dành cho bản thân, được chưa? Và nó sẽ expedite cái quá trình học của mình. Alright. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream này của mình về listening. Hy vọng các cái tip của mình có thể hướng cho các bạn đến một cái cách học mà nó đúng đắn và nó sẽ cải thiện cái trình độ thực sự của mình, thay là vì chúng ta học theo kiểu mẹo và không lên trình nhiều lắm, đúng không? Các bạn cứ nghĩ này khi mà chúng ta sang nước ngoài và thi IELTS rồi, đúng không? Chúng ta đi làm, ta đi học, chúng ta vẫn phải nghe người ta nói cái gì mà. Lúc đấy thì làm sao mà bắt keyword rồi là take note thì các kiểu được, đúng không? Lúc mà nói chuyện với giáo viên lại cứ bảo thầy đợi em tí take note để em đoán thầy nói cái gì. Làm sao mà thế được, đúng không? Thế nên chúng ta phải luyện ngay từ bây giờ. Cái này nó sẽ take time, ok? Nó sẽ take time. Nhưng mà mình guarantee với các bạn đó là time này là time well spent. Đây là thời gian là kiểu tiêu cho việc tốt. Ok. Thế nên hẹn các bạn trong các livestream sau nhé. Nếu các bạn có câu hỏi gì về listening hoặc tất cả kỹ năng khác, hãy cứ tương tác với cả IELTS FACE-OFF và IELTS Musketeers trên IELTS Musketeers Zone. Đấy, mình là Tùng. Các bạn đã vừa mới gặp Tùng cùng với những cái bí kíp rất là hay về listening. Đó, như là Tùng cũng nói đó, một trong những cái thứ để mình có thể nâng trình của listening đó là thông qua recreational listening, tức là nghe giải trí á, thì hãy chọn cái thứ mà các bạn thích nhất và hãy biến nó thành một trong những cái thói quen của mình. Đó, giống như là mình cũng nghe một số kênh podcast. Mình là một người làm về producing cho nên là mình sẽ nghe những cái podcast mà nó liên quan đến lĩnh vực sản xuất của mình. Đó, còn bạn thích cái gì? Ví dụ như là bạn có thể thích phim Hàn thì bạn có thể follow những cái kênh podcast đó và tạo thành một cái bản năng nghe á. Thì lúc đó thì bạn sẽ tự động tạo ra một cái phiên bản của mình mà có thể nghe một cách tốt hơn rất là nhiều, chứ không chỉ là đối phó với lại bài listening thôi nhé. Ok, 6.0 với em như truyện cổ tích. Làm sao mà như truyện cổ tích được Vivian Lee? Bạn Vivian Lee cũng là một bạn mà rất là nhiệt tình. Từ ngày hôm nay là tụi mình là ngày thứ 4 rồi đó, 4 ngày mình học cùng với nhau. Hy vọng là các bạn cũng ủng hộ tụi mình ha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái video tiếp theo. Nó là video chính mà tụi mình sẽ giới thiệu trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu mà được tìm cái từ đồng nghĩa với một cái từ là thông minh á, thì các bạn sẽ có những cái từ nào? Các bạn hãy gõ vào cái ô comment ở phía dưới đi, thử xem là các bạn sẽ có được những từ nào nha. Hello Sơn Serious, hello Nguyễn Trung Hiếu. Nghe mình hay bị hụt hơi mấy câu phức tạp nên ban điểm cứ bị dao động ở 6 đến 7.0.
Đúng rồi, thực ra cái việc các cái câu nó phức tạp là nó cũng để thử thách cái khả năng nghe của mình trong đa tình huống đó, cho nên là không có cách nào khác là bạn phải tạo ra được cái phản xạ nghe để nghe làm sao cho nó đúng nhất. Clever từ bạn Anh Lưu, đúng rồi, clever. Clever cũng là một từ rất là hay. Bạn Trung Hiếu này, intelligent, smart, brilliant, expert, clever. Đó, clever. Trong tất cả những cái từ này nếu mà chọn một cái từ để nói về ngoài ra có những từ khác, ví dụ như là wise đó, mình sẽ thích chọn từ smart nhất. Lý do là tại vì smart nó cho mình cái cảm giác là cái sự thông minh đó nó được toát qua rất là nhiều những cái thứ khác nhau, ví dụ như là ứng xử thông minh, sự lựa chọn thông minh, rồi họ tư duy nhanh hơn. Đó là những cái từ mà mình sẽ dùng để nói về anh Minh Beta. Anh Minh Beta là một người rất là giỏi, là một người mà đạt được tới 2 học bổng rất là danh giá của chính phủ. Đó chính là một là học bổng của chính phủ Mỹ là Fulbright, và hai là học bổng của chính phủ Úc. Đó, và một trường thì học về quản trị kinh doanh. Đó, và ngoài ra ở Mỹ thì học ở Harvard nữa, là một người mà mình rất là ngưỡng mộ. Và nếu như mà được hỏi chị Phoebe Trần ai là người khách mời mà chị Phoebe cảm thấy ngưỡng mộ nhất, thì chắc chắn là chị Phoebe cũng sẽ trả lời đó chính là anh Minh Beta. Sau khi trở về Việt Nam thì anh Minh Beta cũng làm rất là nhiều thứ khác nhau, có mở doanh nghiệp nè, rồi là nhạc sĩ, là ca sĩ, rồi có cả một cái chuỗi rap riêng của mình nữa. Cái câu chuyện của anh Minh Beta tối ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà anh Minh Beta đạt được những cái học bổng ở trong cái hành trình cuộc đời của mình, học ở rất là nhiều trường xịn luôn nha các bạn, và làm sao để có thể có được những học bổng đó, và với hành trình trải nghiệm của việc đi học thì đã giúp ích cho anh Minh Beta như thế nào trong cái hành trình nghề nghiệp của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với cái tập này, một tập mà cá nhân mình cũng rất là thích, và không chỉ là có câu chuyện truyền cảm hứng từ anh Minh Beta và chủ đề về học bổng. Tập này cũng sẽ có rất nhiều những cái chuyên mục mà các bạn cũng rất là yêu thích và ủng hộ. Hãy chuẩn bị giấy bút nha, bởi vì ở cuối phần trò chuyện với khách mời thì chúng ta sẽ có một cái thử thách cùng với IELTS ở cả 4 kỹ năng luôn, nghe nói đọc viết, và hãy cùng thử là mình làm như thế nào nha. Wow, such a big world out there for scholarships. You know, it's so important. And I need to look for one. Hey. Well, you know, FYI, 2 of our people in the crew actually have scholarships to study abroad in Australia and in the US. Guys, do you think the US is a good studying place for scholarships? What about the UK? Yeah, you guys are pro-UK. This is called the IELTS show, no wonder. Well, anyways, I think today we have a guest that's going to really help me and help everyone that's watching to find scholarship, because he's been very successful in getting some of the most prestigious scholarships out there. So let's find out who he is right now. Hey, I got Minh Beta to come to the studio, so let's see what he has to say about scholarship. He's a very interesting person, so I'm excited to hear what he has to say. Thanks so much for agreeing to come into the studio. Of course, it's my pleasure. Yeah. How is Hanoi weather like for you these days? Actually, very good weather, actually. People told me it's hot, but it's not too bad. I came back to Thao yesterday, and I love it. It's not too hot. So why is your name Minh Beta? I know you've had this question asked many times before, but I'm going to ask it again. Sure. So you know, my last name is Bui. Yes. So it starts with the letter B, and then I just adopt the name Beta because in softwares when they develop different versions, there's always this beta version, which is like the most updated one, but also something that is not 100% there. So I like that, and I adopted that for myself because I want to remind myself and other people in my company that whatever we do, it would never be 100% there. We can always try to improve ourselves a little bit more and more, and that's why I like it. Okay, so you're not 100% perfect. Yeah, no one is. But you went to a school full of alphas. How is that experience like for you? Very interesting. Yeah. I think Harvard is full of people with a lot of big dreams, a lot of inspirations, and I got inspired just by being with them. I love my time there, and I never regret choosing to go there.
So, since the topic of the talk today is a little bit about scholarships, Yes. can you tell us your journey towards that scholarship? Well, so it started when I finished high school in Hanoi. I went to Hanoi, Amsterdam, and then when I finished, I wanted to go overseas to study. My mom actually helps me to find out information about a scholarship program called OZ. So it's like the Australian Development Scholarships. Yeah. And I didn't know a lot about the process of applying for a scholarship back then, but I talked to my English teachers and they helped me to go through every steps. And I was very lucky because I got the scholarship and it did open many doors for the next steps of my career. So I finished university in Australia. I came to Singapore to work for 2 years. Came back to Vietnam, started my own business, and after like 2 years, I decided that it's time for me to go overseas again. And then I applied for the Fulbright scholarship. Yeah. Very luckily, I got it. Actually, I didn't get it the first time. I don't know why, but they rejected my application the first time. But it's all right, you know, I can always try again. So I try again next year, and I got the Fulbright scholarship. And I also got into Harvard, and it's my dream school. I think I work really hard for it, but there's also an element of luck. I'm glad that I've been through that journey and being here today with you and share about my experience. So whatever you have to ask, feel free. Okay. Tell us a little bit about the applications process, because we do know that the scholarships application process is extremely tedious and extremely arduous. Talk about Fulbright because this is more recent application that I put together. I think the first time I applied for Fulbright, I didn't get it because I didn't prepare for it carefully enough. So I seriously think that once you want something really badly, you have to put your soul and mind into it and really work hard to get it. The Fulbright application, you have to do a lot of things. You have to prepare your resume, you have to write like essays, you have to get recommendation letters, you have to take the English test. Yes. So you have to pull all those information together, and they have to be coherent, they have to be consistent. You have to really think about the different components and really present them together to reflect who you are as a person and what are your dreams and your inspiration and what do you plan to do not only during the program but also once you get back to Vietnam, and what are you going to do? What are your dreams and hopes? So my experience is that if you don't really focus on it and make it really interesting and strong enough, you will not get it because there's so many people competing for a limited number of scholarships. So you now, when you were Minh Beta now, Yes, now, yes. and Minh Beta when he was applying for a scholarship, Yeah. How are the two people different? Well, I grow older. For sure, I have wrinkles now. Where is it? There's a lot of them. I only see it when you But smile. the camera doesn't really zoom in close enough. But Good lights, good lights. kidding, just kidding. But I think I became calmer, more compassionate with other people around me and also with myself. I think I used to put a lot of pressure on myself to be able to achieve a lot of things and set very high standards for myself, and I would be angry at myself if I didn't get something done properly enough. As I grow older, I see life more as a journey, not as a destination, and I enjoy everything that I do and just enjoy every minute of it and not stressing so much about what can I do or if I could have done anything in a different way. It's more about enjoying it and reflecting on it and try to enjoy it more going forward. Yeah, I think it's really important, to enjoy the process. Even when we're studying for the IELTS, we're studying for English. Exactly. A lot of the times it can be very, very frustrating. Yes. Because we're not at the place where we want to be, where we aim to be. Sure. But I think it's that moment in time where we have to look back and it's like, hey, how can I enjoy this? Yeah. And I got to have compassion for myself, compassion for my journey. That's the point. Yeah, and compassion for the people that actually helped me. Yes. Right now in my journey, and Yep. not fail them by just being completely irritated. Sure. With the. It's funny that you mentioned that because I think about the time that I spent to learn IELTS before I went to Australia. 3 or 4 months, I really stressed out about how could I get to that mark. When I got the scholarship to go to Australia, I think my IELTS was only 4.5. I took the test and it was 4.5, and I have to get to 6.5 6.5. in 6 months Yeah. to go to Australia.
And I think in the first like 3 to 4 months, I really stressed out and tried to squeeze in as much information as possible. But I think my English teacher really helps me out by telling me that, you know, you should enjoy the process. I try not to be too stressful about it, and I spend more time watching like sitcoms, you know, television shows in English. And I enjoy it, and that's somehow it happens in a way that I get to absorb a lot more information just by being positive about the whole experience. Absolutely. So thanks so much for the amazing talk. That was fun. Yeah, and we're going to go to a next fun section, and I hope you like it as well. All right. It's called the Let's get IELTS to it. Marathon. Just a series of games that are very simple, very short, Okay. but quite some of them are quite Sounds physically very interesting. Yeah. All right, So I had to run or what? so let's Okay. move on over. Let's do Yes, it. you might have to run. This is the IELTS Marathon. With the first challenge, you have to look for 3 items. The passports, Phần này nha, các bạn sẽ hãy lấy giấy bút ra để cùng với lại Minh Beta sẽ thử trải nghiệm một cái bài thi the thử confirmation trong letter. vài phút ngắn After ngủi that, xem you là các bạn have sẽ to trải be nghiệm ready như thế nào for nhé. a perfect photo shoot. Đầu tiên là thử thách với chụp ảnh. Thử thách này có nhiều người làm cũng không có tốt lắm. Như là hôm qua thì các bạn thấy Thùy Dương làm không tốt chút nào, mãi 3 vòng mới được. Moving on, series of challenges will be ready for you at the monitor. Đoạn này là phải đeo tai nghe vào và để chuẩn bị cái bài nghe. You will Thì have mình cũng sẽ to được hide nghe cái away đoạn from audio the đó luôn. spotlight. Và cuối cùng là sẽ phải đi lách giữa những cái bóng đèn này để nhặt những cái từ ở trên sàn, và sau đó thì thành lập một cái từ có nghĩa, là các bạn có cái cơ hội sẽ thành lập cái từ này cùng với The IELTS Marathon is ready nào. right now. Welcome back to the Thảo IELTS studio, and this is the Thảo IELTS Marathon Challenge. And right here we have our contender today, Minh Beta. What would you like to say before you start the challenge? I don't know. Let me try my best. All right, okay, guys. This is the Thảo IELTS Marathon Challenge, and we will start with the devil space, your beloved devil space. First of all, you have to close your eyes. Close it. Don't open. 1, 2, 3. Open your eyes. So, do I have to find something here? You gotta find 3 items: the key, the passport, as well as the registration letter. Sometimes you gotta dig deep, and sometimes you need to make a mess. You found one! Oh my God! I missed the whole table. What do you normally do when you cannot find something in your house? I do this. Exactly what I'm doing. This is a passport. Ooh, okay, that's easy. Last one, the keys. The keys might be a little bit tricky because they are small, they can be hidden. Oh my God! Must be here. Is it there? I wonder. There Got you it. go. You got all 3 items. All right. The next challenge is basically the photo shoot challenge. All right. The task. Now he's putting the jacket on the fingerprint. The correct picture is when you're in the middle of the frame. We see your upper body, your full face, and you are not slanted. All right, that's the perfect picture. You're on to the next challenge, the fingerprint challenge. Okay. Just a quick question. Do you like to smile in photos or not smile in photos? I do like to be smiling in the photos. Smiling in photos. Okay. So 10 fingers printed. it's more industrial this way. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, make sure Done. to wipe them dry. Okay. What's And the you're next off one? to the headphone challenge. We're gonna hear some cues and answer some questions. Are you ready? Yeah. All right, headphone challenge. Can we have the sounds, please? You will hear the head of a centre which offers evening classes for adults. She is explaining some recent changes which have been made to the centre. Hello. As some of you know, I'm Elaine Marriott, the head of the college's Learning Resource Centre. We've invited all of you taking evening classes and leisure activities to come and see the changes we've made to the centre in the last month.
One major change we've made here on the ground floor is to the layout, as you can see from looking around you. I'm sure you'll recognise the desk. That's still in the same place, as it has to be just inside the door. But you'll see that there are now periodicals on the shelves in the corner behind the desk. We've brought them nearer the entrance because so many people like to come in just to read magazines. We now stock a far wider range of periodicals than we used to, so we've decided to separate them from newspapers. This means the newspapers are now just the other side of the stairs, near the study area. So C is matching with number 2, newspapers. Newspapers. Now is C newspapers? You're absolutely correct. You're on to the next one. All right, now is the synonyms game. So chart could be replaced by data. Okay, the data below. Annual could be replaced by yearly. Films could be replaced by movies. Movies. Is this correct? Why is this so easy for Ming Beta? All right, you're on to the next challenge, the pronunciation challenge. You're going to read that paragraph. You need to get one sentence full correct, all right? The cost of college tuition has increased 1,120% in the past 30 years. With the cost of college continuing to skyrocket, many students will no longer be able to pay for school. College scholarships are a great way to pay for college without taking on any debt. With planning, research, and careful preparation, you may be able to get scholarships to pay for part or all of your education. 100% correct. All right, please step up here. Next one? Yes, for your final Do I still have to challenge. keep this one on? No, you don't have to. You Okay. can take it off. All right. And you can still keep the mask on your knee if you want. No, it's all right. Okay, now you keep it on your elbow. So what now? Okay, so the final challenge is called the sneak of shame. Sounds interesting. There's going to be light, there's going to be shadow. Your only task is to get your shadows out of the light Okay. and pick up letters on the ground Okay. and to form a word with those letters. Simple enough? Yeah. All right. Interesting. Okay, so may we have the lights off for the sneak of shame. Now is the sneak of shame. Okay. Are you ready for it? Yeah. What do you think of the name? It's funny. So if you look around, you're going to see some letters on the floor. Okay. Your job is to pick up those letters, All right. but it's not that simple. You have to maneuver through lights of lights. Wow. But then you cannot get your shadows in those lights, okay? Your Not hand- even my shadow? Not even your shadow. You got to protect your shadow. This Now is your hard. body can be in the light, but not your shadow. Oh, so my body can be. All right. Okay. Yeah? Interesting. All right, can we have the lights off, please? So this is like my shadow is in it, right? Like, Correct. I cannot be. Okay, so that. This That is your hard. shadow's in it. So do we So start make now? use of their movement. And he's sneaking through the edge. What is your tactic this time, Ming Beta? Oh, I don't know what I'm doing actually. Just, oh, your Was it- shadow's in the light. was it? Wow, this is hard. Okay. All right, go. And he snatches for the third. Sneaks through the edges. He scores for another one. He only has 2 left. What will he do? And he moves, and he moves, and he got another one. One more to go. The last one. I got it. Yeah. A little bit of a trip there at the end, but you It's got all right, the it's final all right. letters. Let me hold these letters for. Oh my gosh, you have scratches. Is that because of the game? No. Okay. No. So A K. Okay. E-R. We have B-M-R-E, K, and A. What letter can this be? What letter can this be? There's too many. What if I tell you the end? K is really the end, and And then it has to be A before K. it's not A before K. No. There is actually a consonant before K.
Rồi, có bạn nào mạnh dạn đoán được cái từ này là từ nào không? Tụi mình đang có ở đây. Đó, như là các bạn đang thấy chữ A, chữ K, chữ E, chữ R, chữ B và chữ M. Đấy, A, K, E, R, B and M. Các bạn có đoán ra được từ nào không ạ? Ở đây có rất là nhiều bạn năng nổ nè, Phạm Thư nè, Trung Hiếu, Sơn Serious, Hoàng Diệu Thúy, Lê Văn Tuấn Anh, bạn alo alo. Đó, rất là nhiều bạn. Lê Thị Mỹ Hào, Vivian Ly, Lê Phước Phát, Văn Duyên. Các bạn thử đoán xem các bạn có thể thành lập được từ nào cùng với những cái từ này. Đây là một trong những cách mà chúng ta có thể nhớ lâu hơn cái từ vựng nào đó. Hy vọng rằng khi mà mình cố động não sắp xếp các từ này để tạo ra một từ cuối cùng thì chúng ta sẽ nhớ được cái từ này lâu hơn. Nếu không thì thử xem tiếp nha. What if I tell you it's an R R. before K? Yeah, it has to be R. So it has to be an A then, right? Yes. Mabark. Oh, you're so close. So close. Các bạn đã đoán ra được chưa? Nào, Tuấn Minh, Phong Trần, alo alo, Sơn Serious. Cố lên. So close. Hot, hot, hot. Be mark. B mark. Is that even a So word? close. So close. Be-mark là gì mà có từ đó không ạ? Oh my gosh. Embark. Chúng ta cũng đã có câu trả lời đến từ These two bạn cannot be together. Fishy Nguyễn. Đó là embark. So E has to be here. And then there's only two options. Fishy Nguyễn giỏi quá. Be bark or embark. Yes. This is hard. Embark on a journey. Yes, embark Alright. on a journey. Yeah. What's your most memorable embarkation journey that you can remember? The first time I went to Australia. First time I went overseas. And now, are you a traveler? Are you a big traveler? I travel a lot now. I think I travel overseas like close to 10 times a year usually. Yeah. Yeah. So I think, you know, when we talk about traveling and when we talk about embarking on a new journey with our scholarships and our education, of course we would always have to come back to our country, to our families in Vietnam. Yeah. How dear is Vietnam to your heart? Of course, you know, I wrote the song Vietnam ơi, so Yeah, it's very, very close to my heart. of course. And, you know, I would love to hear that song if you can let me hear it. Oh, okay, of course, yeah. Okay. I'm really happy to sing the song here. All right? Yeah. Okay, the stage is yours. Thank you. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi từ thơ bé đã quen. Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng, cười lên và gió qua tàn mình cây hòa trong tiếng tre thơ đùa vui cười và nắng trên lá xeo ngày xanh tươi sáng Việt Nam. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố hòa một niềm tin reo ca IFO. Từ nơi đảo xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh ngời, xe tay đón nắng mai cười trong má. Bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Và gió qua tàn mình cây hòa trong tiếng tre thơ đùa vui
mãi nối trọn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh ngời sẽ tay đón nắng mai cười trong má. Bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Oh my God! You did such a great job. Great song. Great song. Thank you. All right. What's your favorite phrase in the song? The favorite phrases. I can't breathe. I have so many of them. I wrote them all. So I think the one is like bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. That's my favorite because it's just, you know, like empowering. I think so. Very empowering. Yeah. Well, I'm so glad that I got a chance to talk to you Yeah. today because I realized that, you know, you're a ball of empowerment and a ball of Thank you. That's very sweet of you. optimism, which I totally love. Oh, Yeah. very kind of you. Thank you. So in Glad to be English, here. Yeah. what is one of your favorite slogans or quotations or idioms? I have, you know, one favorite quotation that I actually put it on my Facebook. The saying goes, "There's nothing either good or bad, but thinking makes it so." So it's the thought that matters, huh? Exactly. The thought that You have to determines. stay positive. Absolutely. It's a thought that determines whether something is good or bad and determines whether you're happy Yeah. or not happy. Yep. Thanks so much for those amazing words. Thank you. And we're going on to our next section, which is the idioms of the week section. And Exciting. of course, this idioms of the week section, you might be able to find your favorite idiom. Oh. So stay tuned, don't go anywhere, and Minh Beta will say goodbye to us, but hopefully he'll be back soon. See ya. Take care. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà Phoebe Trần rất là thích Minh Beta, bởi vì cái tinh thần học hỏi cũng như là rất là nhiều cái chất thông minh ở trong cùng một con người, vừa là người nghệ sĩ vừa là người sáng tác, lại có cái đầu óc kinh doanh nữa, và quan trọng nhất là cái khát khao để học hỏi từ nhiều vùng miền đất nước. Để đạt được những học bổng như vậy thì họ cũng phải bắt đầu từ một cái khát khao, đúng không ạ? Và shout out to Phoebe cũng như là anh Minh Beta, cùng với một cái cuộc trò chuyện rất là truyền cảm hứng, là còn được nghe nhạc nữa. Và chúng ta dù là đi đâu thì cũng hãy nhớ là chúng ta đều có cái xuất phát điểm là Việt Nam, và cái sự trở về sau những cái chuyến đi thì là những cái sự trở về ý nghĩa nhất. Và cái cơ hội để đi đến nhiều vùng đất khác nhau cũng là một cái cơ hội rất là hay để cho mình có thể được chia sẻ rất là nhiều thứ thú vị về văn hóa của người Việt Nam. Như là mình đi đâu mình cũng nói là văn hóa người Việt Nam hay lắm, bởi vì không ở đâu mà buổi sáng thức dậy mà mình bị nhức đầu như là khi mà đến Việt Nam. Bởi vì là biết ăn cái gì bây giờ, ăn đồ khô hay là ăn đồ nước. Đồ khô cũng có rất là nhiều món, ví dụ như là bánh cuốn nè, ví dụ như là bún nè, ví dụ như là bánh mì thì cũng có rất là nhiều loại bánh mì. Mà nhắc đến đồ nước thì cũng có rất là nhiều loại đồ nước. Bún miền Nam, rồi bún miền Bắc đó, rồi bún miền Tây, bún miền Trung, đủ có thể loại bún. Phở cũng tương tự như vậy nữa. Nếu như mà giám khảo hỏi, hoặc là nếu như mà một người bạn nào đó gặp chúng ta mà hỏi là hãy kể cho tao nghe về cái traditional meal in your country, một cái bữa ăn truyền thống của nước mày, thì sẽ kể cái gì? Đó, ví dụ như là giám khảo sẽ hỏi như vậy. Đó là một trong những cái đề có thật ở trong đề thi speaking của IELTS. Và tụi mình thử hỏi một nhân vật chắc chắn lắm chưa bao giờ thi IELTS, đó là Đặng. Và ở phần tiếp theo Đặng sẽ thử lên lò lửa, bước vào phòng thu, bước vào phòng thi để, đúng là mình làm truyền hình nhiều khi cứ bị ám ảnh phòng thu. Bước vào phòng thi là xem tâm lý của Đặng như thế nào đó, từ cái scholarship mình lái sang câu chuyện là ăn gì đó, ăn gì ở trong cái văn hóa truyền thống của Việt Nam. Nhưng trước đó thì chúng ta sẽ cùng đến với idiom of the week như thường lệ ha. Hãy cùng lấy giấy bút ra, và nếu mà cái idiom này bạn chưa biết thì sẽ là cơ hội để cho bạn có thể biết thêm idiom này. Chúng ta tiếp tục nha. Idiom of this week. To bear the lion in his den. If you visit someone important in the place where they were, in order to challenge him, her, or obtain something, you bear the lion in his den. Next, on Time IELTS, let's welcome our hot boy Đặng and his first time ever challenge himself with real-time speaking test. We will soon know will he do great with his performance or not. And here comes our IELTS expert, Oliver Holmes. He's ready with jars of useful tips for your IELTS exam.
And also writing tips, voice of the week, and so much more interesting things await next on 8 IELTS. You can't miss it. Hey, you're back with us in the studio, and I'm so glad that you stayed on with the show until this point in time. You know, we have a lot of interesting things for you. We have, celebrities doing the IELTS coming up next. We also have the tips section coming up next. We also have the voice of the week section, one of your favorite sections coming up next. So stay tuned because we're going to venture into one of the most attractive and one of the most useful sections of 8 IELTS. And of course, to help me with that usefulness, we always have the experts in the studio to help you answer some of the most pressing questions and also to comment on some of your performances. So let's welcome once again Oliver. Thank you very much. Good to be back. Yeah, thanks for being back. All right, so today we have a very, very famous person. He's quite young. He's also going to embark on his university studies soon, but he's been one of the popular stylists for a lot of the celebs right here in Vietnam. So let's take a look at his performance, shall we? Okay, let's do it. All right, Dennis Đặng, let's see what you got. Hello. Good morning. Yeah, good morning. Could you tell me your name, please? Yes, my name Đặng Hiếu, and here's my ID card. Thank you. Okay, that's fine. Can you tell me, what kind of things do you do in your free time? Like I'm art director of a fashionable brand. So in my free time, I just do my work because the free time inspired me, make me more creative and make me do more product for my boss. What is it about them that you enjoy particularly? Yeah, like I said before, that the free time to make me more creative. The graphic designer, photographer, or art director just need the freedom. The freedom make me more creative and just feel like, oh, I'm not doing the work, I just play with my passion, Yeah. Thank you. Here's some paper and a pen for making notes. And I'd like you to describe a traditional meal in your country. You have 1 minute to take notes. Okay, that's 1 minute up. Yeah. Can you start speaking now, please? Yeah. Upon the Vietnamese traditional food that I have ever enjoyed all of my life, the one that I love the most is the final meal. They have variety of reasons in support my interest in that meal. In our country, final meal usually prepared it at the end of lunar years. And final meal, we can creating the favorable condition to my family member together and enjoy delicious dishes. In that meal, we have a tendency to make preparation for several popular traditional food such as spring roll, chicken, vegetable soup, or chương cakes, just something like that. I think with some extended in that occasion, we can bridging the gap between generations, strengthen relationship among us. In addition to food preparations, we also do whitewashing altar to worship to our ancestor, And I could say that play an important role in educating younger generation to make them gain more deeper understanding about previous generator and their sacrifice. And many people told me that I'm too old for my generation. Do you know that? Because maybe the gray hair. No, maybe I think it's my thinking, because I always have the one thinking in my mind that it look like in the future when I get married, when I give birth for my children, I will maintain the previous occasion and make my children learn how to keep the previous generation occasion. Yeah, I think so. What foods do you consider are good for you? Every food is always good for me. But if you eat enough, or you need,
because the body, a human body, just need a one band that you think is okay for your body. If you over that band, the food will have bad influence for you. Why do you think people eat things that are bad for them? Have many reasons, but one reason I think the first maybe is looks delicious. The second reasons maybe they think it's good for them, but it's not. Yeah. Thank you very much. Yeah, That's the end of the speaking test. Yeah, thank you so much. He has gray hair, but I love the gray hair color. I have grey hair, so I understand how he feels. It's amazing. You both have amazing hair color. He's much more handsome than me, though. I'm jealous, I've got to say. So what do you think about that performance? Yeah, it was good. I like the way that he keeps on speaking all the time. His fluency level is pretty good. He uses a variety of what we call discourse markers to introduce his ideas, although some of them I'd be a bit more careful with, like he does say like you know or as you know, but usually if you haven't met the examiner or you haven't met a person, you should say as you might know, as you may know, because possibly they don't. So yeah, I liked his fluency. In terms of his lexical resource, generally good. I mean, he can talk about every single question that's asked of him. He does make a few mistakes in there, and I don't hear many idioms. But generally, I mean, yeah, I like the way that he uses his vocabulary to talk about every topic. In terms of his grammar, he uses a really wide range of grammatical structures like relative clauses and conditionals, but he does make lots of little mistakes with them, and I think that is something that I'd recommend that he focused on if he was going to do the exam. I would recommend that he actually maybe writes out some of his sentences beforehand and maybe slows down his speech in order to perfect the sentences, because they're quite common mistakes in grammatical construction. Some great tips. All right, so let's see what he thinks about his performance, shall we? Okay, so Dennis, how do you think about your performance? I think it's not well enough because I got many mistakes in my grammar or accent. So but I think if I don't have any prepare for the exam, I do that. It's okay. I can accept it. What can you do to improve, in your opinion? I think the best thing I can do is that I have prepared carefully and can spend all the time to take my grammar and learn more vocabulary to speaking fluently. What's your opinion on pronunciation after Dennis Dang's performance? Well, actually, just in terms of what he said about his performance, he is aware of his weaknesses in terms of building up the vocabulary and the grammar. So I think he's completely right there. There was just a little note in terms of the pronunciation. He did mispronounce quite a few words there. For example, I won't give the mistakes, but I'll say the correct pronunciation: chicken, vegetables, comfortable. Yeah, absolutely. That's some really good tips. So when we talk about, education and we talk about scholarships, what are some of the idioms that we can use? Some of the idioms regarding education are things like to keep your nose to the grindstone. It means you're working really hard. To brush up on something. I'm brushing up on my English skills. Means to practice them. Also maybe to rack your brains. I'm racking my brains trying to think of a word. It means I'm trying very hard to think of something. And also, if you ever are a bit absent-minded in class, you could say sometimes things go in one ear and out the other, meaning you hear something and then you forget it instantly. Yeah, thank you so much. And of course, we're going to go on to the next section and we're going to be talking about the writing tips, okay? So let's take a look at what the writing tips are. So guys, your favorite section, it's the writing tips in the tips, and tips section. Don't go away, stay glued to your screen.
Okay, so Oliver, what can we say about the writing task number 1 in terms of processes? I think all task ones follow the same basic process. You have to analyze the question, divide the picture or the pie charts or whatever into paragraphs, and then choose the most significant points to discuss. The only thing that I would really stress for candidates is that they focus on the overview for a process. And a good, clear overview for a process should include the number of main stages or steps, and also the point of the process. What is the process there for? A quick note on the grammar. If it's a process, then you will be using the active or the passive forms. So if it's a manufacturing process, you would say things like, the phone is manufactured, then packed and processed and delivered to the stores. So to be, verbed, and verbed. In terms of an active process, if we're talking about, for example, weather, then we might say the rain falls and the plants grow as they absorb sunlight. So now, when should they pick an active or a passive stance in terms of their writing? All depending on whether it's a human process where we have a person making it, but we don't want to focus on the person. So by using the passive, we focus on the action and not the person. Absolutely. And in terms of natural processes, then we would always use the active, because the subject of the sentence is important. The rain is important. We need to know that subject. We're going to go to the next section, and this week we have Quốc Trung Đỗ. Quốc Trung Đỗ, if you're there, we're going to be listening to your passionate delivery of the English language. So shall we take a look? Let's do it. All right. Hi there, I'm Trần. I'm turning 26 this year, and today I'm going to tell you a story of myself about communicating in a foreign language for my very first time. Well, still now, I feel pretty ashamed whenever mentioning it. Well, that's supposed to be my wonderful day, because I made my dream come true. I went to the UK to study. I just wanted to test my English speaking skill, where in the country where the language was born. You know, so I stepped into a grocery store. I browsed around. I just wanted to buy something. So I found a magazine which looked really attractive. So I just wanted to ask how much it was. But the things happened when my eyes clashed with the cashiers. Well, I was frozen. All the words that I prepared in my head just disappeared. Well, I told myself to blink away, and then I just do it one more time. Well, I did. But sadly, I couldn't make it. I was frozen again. Well, at that time, I was really disappointed of myself. It was really shameful, because I studied all the way to come to the UK. I had been upset for about 1 week before I decided to, move forward. I have to move on. Well, so that kind of accident was one of my many reasons, that I take as my motivation to improve English. And what do you think about his performance? Yeah, I mean, here he's great. His grammar was good, his vocabulary was good. A few mistakes, like I studied all the way to go to the UK. Not exactly sure what that means. I studied day and night in order to go to the UK, or I was studying constantly 24/7. Yeah, he speaks very well, and I just think it's a funny story, really. I love it. It's that lack of confidence is very, very common with students, and I get lots of students saying, how can I solve that problem? I'm really not feeling confident. And to them I would say, yeah, just practice, just speak, and pretend to be confident. Absolutely. It's the psychological trick. If you pretend to be confident, eventually you will actually become confident. All right, so thanks so much, Oliver. So let's recap a little bit for the students, shall we? To the audience.
So today we talked about some of the idioms that can be very useful. So to have one's nose to the grindstone, and that is used to indicate that you study very hard or you work really hard for something. What's another one? To rack your brains for something, to think really hard about something. I was racking my brains about where I should go on holiday. I was racking my brains as to what book I should read, or perhaps to brush up on something. Before I came to the studio, I had to brush up on my examination ideas. Absolutely. And I have one more. To have something go in through one ear, out through the other. Yeah, exactly. Absolutely. I do like. All right, so thanks so much, Oliver, for all of your amazing and very, very fun tips. And of course, we hope to see you again soon. Thank you very much. All right. So guys, you know, we are always on the show every week, every Saturday. And of course, there's one thing that's our best friend. Guess what that best friend is? And the best friend is basically technology, the iPad, the iPhone, you know, Facebook, YouTube. And that's why we want to make those devices your best friend, because not only are they great study devices, they're also devices for you to share moments with your friends and to share your speaking experiences with us. So make sure you take a video and you send it to us to be featured on the Voice of the Week. And that's a great time, you know, great energy, and also great practice opportunities as well. All right, so make sure you do that. Hey, we've just finished the episode on scholarships, and I enjoyed my conversation so much with Minh Beta, and he said something that I think is really important for myself and for you guys, is that you gotta want something so bad that you're willing and able to do whatever it takes to get you there. So if scholarships is the tool for you to get to your dreams, make sure you invest all of your energy and all of your study good habits to getting that scholarship. And if the IELTS is the tool for you to achieve your scholarship or that dream, make sure you study hard, guys, and stay tuned. Tune in with us every week on Tam IELTS. I'll be waiting to see you there, okay? This time, bye. Ciao, ciao. Oh wait, guys, pause. I think you guys should pause. You know what? Remember what I told Minh Beta? There are at least two people that have gotten scholarships or will get scholarships or have gotten scholarships in the past. Guess who the two people are? Is it producer Thao? Is it cute Phương Anh, who is really young but has great energy? Is it Ngọc Anh, who is the assistant? This is really the assistant Ngọc Anh, guys. And is it the IELTS god? Or is it the cameraman? Or cameraman? All right, guys, guess away, and I'll see you again next time. All right, let's continue back to our work. Now it's time to study IELTS. Tiếng Anh nhiều sách quá, bây giờ bắt đầu từ đâu nhỉ? Hôm nay Andy sẽ vẽ ra một cái căn nhà để làm coi như bản đồ chỉ đường cho các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu với phần nhân của căn nhà nhé. Nó sẽ gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, với nghe và đọc làm nền tảng input để cho các bạn có vốn cho output là nói và viết ở tầng trên. Để học cái nhân này, chúng ta sẽ có các bộ sách như Complete IELTS từng ban điểm, rồi làm Mindset of IELTS. Nói chung là các bộ sách mà chia ra chủ đề để học dần dần từng 8 đến 10 topic các bạn. Tiếp theo quan trọng không kém là cái cột chống nhà, tượng trưng bởi 2 trụ cột từ vựng và ngữ pháp. Đó sẽ là các quyển như Cam Grammar và Cam Vocab. Cuối cùng, bước hoàn thiện sẽ chính là cái mái ở căn nhà, tức là kỹ năng thi Test Taking Skills. Việc bạn hiểu rõ kỳ thi IELTS và quen đề sẽ giúp bạn tăng 15 đến 20% điểm so với thực lực của mình đấy. Đó chính là công dụng của các cuốn tiếp cho IELTS, các cuốn Cam Guide và các bộ đề cam đánh số từ 90 đến 15-16. Cứ 200 đến 400 giờ học thì chúng ta sẽ tăng được một trình, và quá trình học nền tảng lại lặp lại, điểm số chúng ta cứ thế mà tăng thôi. Ok, có cái bản đồ này các bạn đã tự tin hơn chưa? Thực ra mình định vẽ cái lâu đài cơ, nhưng mà chúc các bạn bay xa nhá.
but noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what those were. Give a story about life. With a glint and a sign and a corner of a smile, one conversation, simple moment, things that change us if we notice when we look up sometimes. They say I will never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing, it's my own. I see a song for the hustlers written on the bus stop, single mothers waiting on the jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes out to the underdog. Keep on keeping and what you love, you'll find that someday soon enough you will rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On the run from a country where they put you in prison for being a woman, speaking your mind. She looked in his eyes, in the mirror and his smile. One conversation, a single moment, things that change us if we notice when we look up sometimes. This I would ever make it, but I was built to break them all. The only dream that I've been chasing is my own. I see a song for hustlers written on the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes out to the underdog. Keep on keeping and what you love, you'll find that someday soon enough you will rise up, yeah. Sons on the front line knowing they don't get to run. This goes out to the underdog. Keep on keeping and what you love, you'll find that someday soon enough you will rise up, yeah. Các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với It's time to study IELTS, là cái khung giờ mà tụi mình bắt đầu khởi động lại để cùng với các bạn học IELTS, học tiếng Anh vào mỗi buổi tối. Và như chúng ta cũng vừa thấy ở trong bài hát vừa rồi thì hy vọng là các bạn cũng đã học được vài cái cụm hay ho. Ví dụ như là underdog là một cái từ để chỉ về những cái người mà ở dưới đáy của xã hội. Đó, rồi rất là nhiều những cái cụm hay và các bạn có thể học cùng với tụi mình. Vừa rồi là underdog cùng với tiếng hát của Minh Quân Bùi và bạn Thủy Nguyễn, hai gương mặt của IFO Band. Và ở phần tiếp theo thì tụi mình sẽ đến với một cái phần mà mình nghĩ cũng sẽ rất là thú vị. Bởi vì chúng ta không chỉ học những kiến thức học thuật, không chỉ học những thứ thông qua IELTS, mà chúng ta còn có cơ hội là được nghe và truyền cảm hứng từ nhiều câu chuyện khác nhau. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện với cái chủ đề là Challenge yourself to step out of the norm. Norm là một trong những cái từ gì đó nó giống như là một cái khuôn mẫu, nó là một cái thứ đi gò mình vào. Thì làm sao để bước ra khỏi cái vùng an toàn đó, làm sao để bạn có thể tự tin hơn trong giao tiếp, làm sao để bạn có thể tạo ra những cái điểm mới ở trong chính bản thân mình mỗi ngày đó, bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình như thế nào. Và cũng như là mình cũng đã nói rất là nhiều á, cái bài thi IELTS thì truy cho cùng nó cũng chỉ là một trong những cái cách để cho chúng ta có thể quăng mình vào cái cơ hội để có thể giao tiếp và ứng xử ở nhiều tình huống khác nhau. Nếu như bạn phải bước lên sân khấu, phải đứng trước rất đông người thì làm sao để có thể tự tin? Thì bạn sẽ phải thực tập thôi, thực tập giao tiếp nhiều hơn thì bạn sẽ tự tin khi mà giao tiếp trước nhiều người. Cũng giống như là Khánh Vi,
Chẳng hạn những cái ngày đầu tiên khi mà Vi bắt đầu với chương trình thì bạn nó cũng thiếu nhiều kỹ năng và cũng bắt đầu học thêm. Vi là người không ngại học hỏi á, và cho nên để có cái sự tự tin đó. Vậy thì chúng ta hãy thử xem là ở trong cái TEDx thì Vi đã nói như thế nào về cái câu chuyện của mình khi mà để bước ra khỏi cái norm, tức là cái khuôn khổ của bản thân mình, thì bạn đã làm như thế nào. Hãy cùng đến với một cái bài nói truyền cảm hứng của một cái section mới của tụi mình có tên gọi là Talk That Inspires cùng với Khánh Vi. Hello, thank you for having me. So let's get started with my TED Talks, my very first time. So I am the last born in my family that follows and honors traditional values. My oldest sister is a lecturer, and my second sister is working for the public sector. And their paths are exactly the same as my parents expected. Finishing college, getting married at the age of 24, having a job, and then having kids. And my parents expected me to have the same path. In my sophomore year of high school, when both of my sisters both got married, my family got a big debt. I still remember my parents. They had to get up every day, work very hard to make sure that I still got a decent life and a good education regardless. I still remember my mom. She had to borrow money so that she could have enough 23 million Vietnam dong for me to pay my tuition fee when I was a candidate in the National Excellent Student Contest, the subject of English, which was pretty expensive back then. And then I passed the contest, which meant that I got direct offers from several universities within the country. And when we got the news, my mom was the happiest. And she was like, hooray, now you are able to get into Security Academy, Học viện An ninh Nhân dân. So for your information, to get into that university, you had to get a score of around 29 out of 30 in the entrance university exam, which was obviously impossible for me because I was super bad at maths. And plus, you were very likely to get a job offer after graduation. And that is the reason why my parents wanted me to study to that university, because they want to feel reassured that I got a stable job, I got a foreseeable future, the so-called foreseeable future. As much as I didn't want to disappoint my parents, I knew that this path was not for me. I knew that I was not cut out for this job as a police officer, because all I wanted to do was television and communication. And that was my very first step outside the norm, which I think doesn't necessarily mean that you are the first person to do something in the world. It just simply means that what you are doing is not normal, is not familiar in your close network of your friends, of your family, and you have no idea how things would turn out. So I got into college, and on a very beautiful day, I posted a video of me covering a very cute song named Người Âm Phủ. So, after one night, that video went viral all over the internet. And wow, after a few weeks later, I got an invitation to film the music video and write some parts to the song with the songwriter. And wow, the song became a hit, and the MV got millions of views. And wow, a CEO of an entertainment agency contacted me. Everything happened so quickly that I didn't have time to process it. And the CEO persuaded me into becoming a singer under his company. And I was like, yeah, I was pretty interested, but I still have college to finish. And then he told me his story of dropping out of college in his senior year to become a director, and now he made it. And I was like, wow, that would be a lot of fun. I think this would be a very big opportunity for me. My time to shine. On the other side of the spectrum,
The music video got good response in general, but regarding my voice and my singing, people didn't like it that much. And of course, I was very sad, pretty sad, and discouraged. I asked my parents for advice, and my mom asked me, so despite all the opinions of people on your voice, do you still want to pursue a career as a singer? And I was hesitating. I told Mom, Mom, I'm not so sure. Another story. Still during that time, I hosted 3 English shows on VTV7, which is the national education channel. And everything was going pretty well until I read comments on the internet, and most of the audience did not like my voice. And they complained about my hosting skills, my English. And you know, these shows were for learning English. So the host is supposed to have good English. You know, if I was trying to sell you a pen and you didn't buy it, okay, I could blame the pen is not good. But when the product is me, when it's me appearing on the national TV and serving millions of audience all across the nation, it is getting harder and harder to sleep at night. And seeing me getting disappointed, being sad in myself from time to time, then my mom asked me, have you ever considered quitting this job? I mean, you're still a student. You don't have to work. You can fail, you can try. I just wanted you to be healthy and happy every day. And an inner voice in me right at that moment told my mom that, không, mẹ ơi không. No, Mom. I still want to keep working because I know that I can fix it. And then my mom told me, then congratulations. I think that you have already found your passion. And I was like, passion? I have found my passion? And yes, I found my passion on that day. I soon realized that passion is something that pushes you through difficult times because you don't care whatever it takes to become better. I like to sing, but I didn't have enough determination to push myself through people's opinions on my voice, and I quit. That means I don't have enough passion for it. I like to do the job of a TV host, and I know that I have strong willingness to face and overcome adversity for what I love. And as a result, I rejected the offer of a CEO, and a lot of people I know and a lot of the experts in the industry told me that, I think that was a bad decision. I think if I were you, I wouldn't do that. But the thing here is that the best advice is the advice that people give you for you. Not the advice, what would they do if they were you, because everyone is different. And the lesson I learned hard way from this big event in my life is that people cannot take the right decisions in your life. Only you can, by listening more to your inner voice and by staying true to your vision. And I know that my vision has always been that education. Education has always been my backbone, my family's backbone. And finishing college and using what I learned to bring value to people as a host, as a social influencer, as an author has been always my ultimate goal. It can be very difficult to navigate in at first, but it is sometimes better to take a conscious decisions that might appear very crazy, very not right for others, than just following the norms blindly. And then, getting back to my story, I still continue with my work as a TV host at VTV7. I still be a full-time student at my Diplomatic Academy of Vietnam. And regarding my voice, as a lot of audience complained about my too high-pitched voice, which was very irritating to listen to, and they didn't like my voice, I decided, and I was so determined to change my voice by lowering the tone of my voice when speaking English from, hello, this is a very nice day. Yes, this was exactly my voice in the past, to, hello, this is a very nice day. Everything was going pretty well once again,
And one day, the producer and the director of the show that I hosted uploaded a podcast that had me hosting with that high-pitched voice, I guess probably back in the season 1, the first season of the show. And then I asked him if it was okay to delete the podcast because I thought the voice was terrible and the audience might not like it, and I was too afraid to be judged again by the audience. And then he texted me back, and I could feel the disappointment and the anger a little bit in his text messages, and he told me, "That voice was a part of you. Why did you deny it?" Okay, so no more podcast that had you will be uploaded ever again. And I was like, what? Did I do something wrong? What was happening? Am I making you angry? I didn't know what was happening back then. I was so stupid. It was not until when I talked to people, I talked more to my audience, and I read more comments, and people started to say, "What happened to your voice, V? You spoke too quietly and softly that it's really hard to listen to you. And we couldn't really find the positive energy, the fun vibes like before." And that moment left me speechless. Because I was too confident that the positive energy was something that I could always bring to people. That was my unique selling point. But when the audience couldn't find that in me, it felt like a loss of a part in my body. I really lost sight of who I was. I listened to people's opinions, and I changed who I am. Because I think others might accept me for it. But I was wrong. What I had been doing so far is not trying to become better, but trying to become someone else. By rejecting myself, by seeking validation from every single one. And what the producer and the director told me just went on a loop in my brain for weeks. That voice was a part of you. Why did you deny it? Why did I deny it? I didn't know. I think because we as humans often make a lot of mistakes. And we often, very often, punish ourselves for those past mistakes, because those mistakes often come back with an overwhelming feeling of guilt, of shame, of I'm not good enough and I have never ever been good enough. And I realized that the hardest person to forgive on this earth is not someone who betrayed you, and not a friend who wasn't there for you when you need the most. It's not your ex-boyfriend who broke your heart to pieces. The hardest person to forgive on this earth is myself. And then my best friend told me to stop doing what I have been doing so far, which is pleasing every single one. And he said, just be yourself. That 3 words. I know we listen to this phrase all the time. Just be yourself. I mean, when I'm having a shower, just be yourself. When I'm eating, just be yourself. When I'm on the stage, just be yourself. When I'm talking to you, just be yourself. Just be yourself. Just 3 words, but we hear it all the time and we're getting tired of it. But it's the use of the word just that really surprises me. Because when we use the word just, it means that it is something very easy to do. Then why just being myself is still the hardest thing for me to do? Why? I didn't know. And after talking to my therapist, after learning more about meditation, about my inner peace, listening more to my inner voice, I realized that my true self is actually being covered up with a thinking and with a perception which is based on fear. My true self is who I really am when I let go of all those stories, of all the judgments that I myself place on me. Do you still remember a challenge on Facebook where people would post 10-year challenge, where people would post their pictures when they were kids, and people and your friends would comment, "Oh, you look so cute, you look so happy, you look so nice," and then the person would say, "Oh yeah, I look cute. I was a cute kid back then." But you know, my challenge, I think, for you today is that take a picture of your face today.
And remember that in 10 years' time, you will be amazed at how gorgeous and beautiful you are. Because right now, you are already gorgeous and beautiful because you just don't see it yet. My stories of stepping outside the norm is challenging myself. But it is not about changing myself because you see, as you can see, I failed when I tried to change myself. At the end of the day, we as humans, we are allowed to make mistakes. We are allowed to laugh at ourselves. We are allowed, to do something wrong, just make mistakes. It's not the end of the world. Who on earth has not made a mistake? Tell me a name. Who? No one. So it's okay to feel bad. It's okay to feel down and heavy sometimes because the cloud rains when it's heavy too. So it's really okay. It's totally normal. You don't have to try to become anyone else. You don't have to try to become this guy, this lady, that lady. No. You don't have to try to become anyone else. You just be you. And being you, being authentic, being an individual is enough. Because individuality makes diversity. And individuality and diversities are two most precious things on this earth. I know that some of you here, every single one of you here, might be having some problems and pressure to deal with every single day, maybe with your friends, with your family, with your work, with your study, with your love life. And I just want to tell you that no matter who you are, no matter where you come from, you are the one and only, and that's what makes you beautiful and special in your own ways. And no matter what you are facing right now, and I don't know, no matter what the future holds for you, please never change yourself. Love yourself, accept yourself, and then transform yourself. I really hope you have a great day today. Thank you. Vừa rồi là một phần nói mình nghĩ là rất là ấn tượng, và các bạn không tưởng tượng là mình đã vừa nghe một cái bài nói dài đến 16 phút, rất là lôi cuốn, rất là nhiều câu chuyện đã được kết dính vào với nhau, rất là nhiều chi tiết cảm xúc được kể hết sức là chân thực, rất là nhiều những cái thứ mà lấy được cái sự đồng điệu từ chính chúng ta là người nghe. Đó chính là những cái kỹ thuật của một người nói, và bạn có thể đem những kỹ năng này vào phòng thi nói, nhưng mà bạn cũng sẽ đem những kỹ năng này nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống. Và Khánh Vi cũng là một người kể cho chúng ta những cái câu chuyện rất là ruột gan của bạn. Ví dụ như là đã có những lúc mà mong muốn có một cái hành trình mới cùng với âm nhạc, bởi vì là còn trẻ mà, đúng không? Cả thế giới rộng lớn, rồi các cái producer âm nhạc cũng tiếp cận, bởi vì đây sẽ là một cơ hội rất là lớn. Tuy nhiên là bạn cũng phải đưa ra rất là nhiều những cái nội suy để suy nghĩ cho chính bản thân mình. Rất là respect Khánh Vi cùng với cái phần vừa rồi, và chắc chắn là các bạn cũng đã ngẫm được rất là nhiều, học được thêm nhiều từ vựng chắc chắn rồi. Tuy nhiên là cũng học được rất là nhiều những cái cách để nhìn lại bản thân mình, và đặc biệt nhìn rõ bản thân mình là mình đã có cái đam mê nào, what is your passion, là một cái phần rất là quan trọng. Và chúng ta cũng nghe Vi nói là một trong những cái video đầu tiên mà Vi cover, đó là cover bài Người Âm Phủ hát chơi thôi ở trong đêm vui. Lúc đó cổ còn rất là trẻ thôi. Bây giờ mình xem lại cái đoạn video đó nha mọi người. 3 giờ em còn chưa ngủ, tương tư về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Trở về người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc này em cũng như là người trên mây. Tóc anh là nắng, mắt anh là hồ. Hồi đó giọng bả cao ha mọi người ha. Trở về là xuân diệu em cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu em toàn là thương với nhớ. Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một lần nắm tay dù đi đến sáng mai. Chuyện em nói là phải ngày một ngày hai, nếu như anh gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Cuộc tình em đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để anh remix là em sẽ lên luôn. Từ ngày gặp anh em cũng thấy bay bổng, thấy chật chội chẳng còn dập khuôn. Lại để em nói nhỏ, anh làm cái gì cũng phải để em nói. Mắt thì ngao ngao, nụ cười thì ngơ ngơ, sức người nói linh tinh vớ vẩn, nhưng cũng phải để em về mà ôm mơ. Chuyện trò với anh từ đêm đến sáng, chẳng cần một giọt cà phê, không cần không cỏ không men không rượu, nhưng mà anh vẫn cứ làm em mê. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với em nhá. Nhà anh có bán rượu không? Mà sao nói chuyện với anh em say quá. Dừng lại nhanh, cái thêm cái nữa là tim em đứt phanh. Nhà anh có sao anh không ở, mấy chuyện hộ khẩu vào trái tim em. Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với em đi chứ sao còn cứ hoài tìm ai. Vòng tay em không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài, nhưng mà để ôm anh hay chuyện đến với anh thì dù gì với em cũng không ngại.
3 giờ anh còn chưa ngủ. Tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây. Tóc em là suối, mắt em là hồ, nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân diệu anh cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ. Đi cùng với em trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai. Chuyện anh nó đâu phải ngày một ngày hai, nếu như em gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Cuộc đời anh đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để em remix là anh sẽ lên luôn. Từ ngày gặp em lại thấy bay bổng, chẳng còn thấy chật chội, chẳng còn dập khuôn. Lại để anh nói nhỏ, em là cái gì cũng để anh phải nói. Mặt thì ngào ngào, điệu cười thì ngơ ngơ, suốt ngày nói linh tinh vớ vẩn cũng để đêm em về mà ôm mơ. Chuyện trò với em từ đêm đến sáng, chẳng cần một giọt cà phê, không cần không cổ, không men, không rượu, nhưng mà em vẫn cứ làm anh mê. Có yêu bản thân mình không? Nếu có là tình địch với anh nhá. Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em anh say quá. Dừng lại nhanh, gửi thêm cái nữa là tim anh đứt phanh. Nhà em có sao em không ở mà lại đi chuyển hộ cả vào tim anh. Em có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với anh đi chứ sao còn cứ hoài tìm ai. Vòng tay anh không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài, nhưng mà để ôm em hay chạy đến với em thì việc gì với anh cũng không ngại. Love you or not, should I make up my mind? Tell you or not, should I give you a sign? My ego is too big, though I want your lips on mine. Don't you know that you're my sweetie pie? Đừng nói vài lời đầu môi, điều em cần chỉ là hành động thôi. Tin sao được với lời ông bướm, lúc tán nhau thì anh nói gì mà chẳng được. Tuy là có chút bối rối, có chút bâng khuâng, có lúc nhớ giọng anh, lúc trầm lúc bổng, có những lúc thấy mình khẽ khàng rung động, nhưng chưa dám tin đâu những lời viển vông. Thấy có bóng đen là anh sẽ thương em mãi, hãy để anh chờ em đi qua cả mùa đông dài. Còn ngần ngại thì sao không bước tới bên anh, chờ đợi gì mà cho lá phía tuổi xuân xanh. Tương lai ra sao, don't worry about it, giờ thì lại gần đây, don't think just kiss. Chúng ta đã vừa theo dõi hai bản người âm phủ khác nhau, hai bản người âm phủ cùng với một bản là bản đầu tiên nghe của khi cover, một bản thứ hai là bản collab của Đi và Thách. Rất là cháy đúng không nào? Nghe mà tỉnh cả ngủ. Chắc chắn là chúng ta không chỉ học được tiếng Anh, không chỉ học được ngoại ngữ mà còn học được cả một cái tinh thần. Đó chính là tinh thần nhìn thấy cái ngọn lửa đam mê ở trong mình, nhìn thấy thế mạnh của mình rồi biến những cái thứ mà người ta nói là đã từng là sai thành những thứ ngoài tai, và có được cho mình một trong những cái thái độ sống tích cực nhất, một phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Và Vi cũng là một trong những cái người bạn mà chúng ta rất là tự hào khi mà có được ở trong chương trình. Và một người bạn nữa cũng tài giỏi không kém ha, cũng đóng phim, đó là Thảo Tâm. Thảo Tâm cũng kể cho mình nghe rất là nhiều cái câu chuyện của Tâm khi mà phải đối diện trước cái niềm đam mê của mình là nghệ thuật và phim ảnh, trong khi đó thì vẫn phải tiếp tục dành những cái niềm đam mê khác cho cái công việc học tập của mình ở tại trường. Và đó, khi mà trải qua những cái giai đoạn đầu tiên của một người trưởng thành hơn thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi cũng như là bỡ ngỡ chính bản thân mình, và Tâm cũng có rất là nhiều những câu hỏi đến từ các bạn khán giả, và tụi mình cũng tổng hợp lại và ở phần gọi là Pillow Talk. Trong Pillow Talk thì tạm gọi là chuyện đêm khuya, những cái câu chuyện nào về tâm lý gì đó thì các bạn có thể đem ra để hỏi. Và Pillow Talk ngày hôm nay sẽ là mình sẽ nghe Thảo Tâm nói về việc là con gái mà đi du lịch một mình mà còn trẻ thì có sao không? Hãy thử xem bạn Tâm nói gì ha. Pillow talk, another night I hear myself talk. Hello everybody and welcome back to Pillow Talk. So our topic today is about traveling by yourself as new young adults, and I definitely have a lot to say about this because I just spent my 18th year of life this year, and I fully understand how every one of us, when passing a rite of passage, would want to go travel and want to go see the world, see what's out there.
either it be independently or with our friends or with the people we trust. But anyways, it often doesn't include our parents. And this would worry them, of course, because we're new to the world in their eyes. And we are young, we are still somewhat irresponsible to them. So I definitely know where your parents are coming from. But on the other hand, I definitely understand your desire to become more independent and be more self-sufficient, and that being proven by being able to travel by yourself. And my best advice for you would be to have an open discussion with your parents, and in order to really understand each other, because at the end of the day, what they want is safety for you and believe that you have all the capabilities to go and travel by yourself. So what you need to do right now is get a piece of paper, divide that piece of paper by 2, and then on this one column, write the pros, and this other column, write the cons of traveling alone, and then work through the cons and just eliminate them. For example, if you're traveling alone or with a group of friends, safety is definitely a big subject. So make sure that everything is safe, everything is secure. Have all your security contacts on your speed dial. Make sure people know where you're going, whenever you're going, and then just reassure your parents 100%, and just don't leave anything uncovered. And just work your way in building trust with your parents. And honestly, maybe they won't allow you to travel right now, and even if that's the case, it's just because they're very concerned for you and it's out of the love they have for you. So don't think too heavily about it. But I sincerely believe that if you prove to them that you're responsible enough, you're a functioning adult, then you can go wherever you want to. Either it be now or sometime in the future, but your time will come. So stay excited, stay curious, and remember to talk to a lot to your parents. See you on the next episode. Bye. Pillow talk. Pillow talk. Another night I hear myself talk, 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 talk. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại, và như chúng ta đã thấy là trong buổi tối ngày hôm nay mình đã xem rất là nhiều content khác nhau, nhưng mà nó đều là tiếng Anh và mình được tắm trong cái ngôn ngữ đó thì cũng là một cách rất là hay và thú vị. Và nhiều khi chúng ta có thể nâng cái trình độ nghe của mình lên một cái level khác khi mà nghe những cái thứ gì đó chuyên sâu hơn. Ở IELTS FACE-OFF thì tụi mình có một cái chuyên mục như vậy, đó là IFO News, và IFO News thì sẽ đem đến những cái vấn đề thời sự, những cái vấn đề xã hội mà có thể sẽ bắt gặp ở trong những bài thi IELTS, để cho các bạn có thêm nhiều từ vựng và những cái nhìn sâu sắc hơn. Bởi vì suy cho cùng, để nói về những thứ mà chúng ta đã hiểu thì chắc chắn chúng ta sẽ nói về nó một cách say mê hơn. Vậy thì không có cách nào thú vị hơn là cập nhật những tin tức và những cái thông tin xung quanh chúng ta bằng rất là nhiều nguồn khác nhau, và IELTS FACE-OFF là một trong những cái nguồn như vậy. Hãy cùng theo dõi thử một số của IFO News cùng với Thanh Vân và Thu Dương để thử nghe là các bạn biết và nắm được bao nhiêu ở cái phần nghe này. Và ngoài ra chúng ta còn hiểu thêm về một chủ đề, đó chính là bắt nạt trên mạng. On October 14, 2019, approximately around 3 p.m., after being unable to reach her since their last call the previous evening, Sully, a young star from K-pop band FX, was discovered dead by her manager in her room. It was a death that shocked the industry, a death that rocked the entire nation. She took her own life after years of online abuse and severe depression suffering. And there are more K-pop stars are also falling into the vicious cyberbullying who choose to end their lives as the only way to find peace. Far from glitz and glamours, many South Korean stars are the victim of hate comments and cyberbullying. They are exposed to the menace of toxic fandom and the culture of exploitation from the highly pressured K-pop industry. Sully's death and the suicide of many other K-pop stars signal the dark side of the industry, which manufactured idols
turning them into a profitable cultural commodity, but building no protective mechanism for them. And you're watching IFO News. Welcome back to IFO News. We are Thu Dương and Thanh Vân. The internet has been blowing our minds with its power and convenience. It is undeniable that it has narrowed the gap in people's communication through a variety of social networking such as Facebook, Skype, or etc. It has made our purchases become more comfortable with just one click, and there's so much more. The internet has become so integral into our modern life, but unfortunately, it has also become a haven for online harassment. And when we're talking about online harassment or cyberbullying, we are implying mean, hurtful, tormenting, and embarrassing messages, comments, and even death threats targeting someone on social media. And Shuli's case is just one of many victims who are crucified by the so-called heroes behind the keyboard. Ever since early in her career, she had been the target of criticism and bullying from Korean netizens, as Shuli was always open about topics of feminism, sexuality, and mental illness, which went against the Korean social norms. She refused to play by the established rules of society for a K-pop idol, and for that, she was harassed on the internet. She received hate and criticism for almost absurd things like being braless in the public, posting pictures of her friend on Instagram, or raising her voice about women's rights. Imagine a young girl like Sully debuting at age 15 and receiving constant hate comments and online harassment for so many years. Isn't it heartbreaking? Any forms of bullying can create memories that often last a lifetime. Now, this is just an unique issue for idols, but an epidemic that facing teens in many countries. In June 2015, a female high school student in southern Vietnam's Dong Nai province killed herself with herbicide after footage of intimate moments between her and her boyfriend was posted on social media, drawing toxic comments attacking the girl's decency. She left a note to her parents. Sorry, Dad and Mom. The girl was 16 years old. As teens and young adults have been consistently the two groups most likely to go online, they are often the targets of cyberbullying, and this is a huge social problem. Being bullied at a young age, well, any age really, but especially at a young age, can be really terrifying and can leave a horrible consequence. And we wonder to what extent cyberbullying can affect young people's mental health and physical health. So let's hear from the expert. I think from what I have seen, cyberbullying can have very deep impact on young people's mental as well as physical health. How does it make them feel? This can result in feeling extremely sad. They can feel depressed, anxious. They can become avoidant. They start withdrawing into a shell. They cannot communicate effectively with adults, and they can even become paranoid in that they are constantly worried that this is going to put themselves as well as the family in danger. And the third and the most important thing is this can have very damaging and long-lasting effects on self-esteem. This can also lead to more detrimental long-term effects such as even post-traumatic stress disorder, and in some extreme cases this can lead to severe depression and even suicidal thoughts and ideation or self-harming behaviors. According to the survey study by Hanoi National University of Education among high school students in Hanoi, Nghệ An, Thanh Hóa last year, 32.5% of students report that they has experienced cyberbullying at least once. This is a problem facing 1 out of every 3 students in Vietnam. Another survey done by UNICEF also in last year shows that 21% of young people who use the internet
said that they have been victimized by online bullying. As Dr. Gote mentioned, victims of cyberbullying often experience anxiety, fear, depression, and low self-esteem, which could lead to physical harm. Ôi sao không giảm cân đi? Trước lại lên số đo rồi này. Từ năm lớp 8 rồi đi là em bắt đầu bị rơi vào trầm cảm. Em dùng những chất kích thích, quên hết đi những cái mọi cảm giác đấy, những cái buồn bực trong cuộc sống của em. Đến một thời gian là em bị run tay run chân bởi vì em dùng kiểu có những cái chất kích thích nó cảm thấy thần kinh mình bị yếu đi, tay chân mình đụng vào là không có cảm giác gì cả. Đầu tiên thì mình nghĩ đến cái việc rạch tay. Lúc đầu chỉ thấy nó hơi nhói một chút thôi, về sau thì thấy bình thường. Cảm thấy cái việc này là việc làm cho mình giải tỏa được tâm lý rất là nhiều. Mình bắt đầu rạch sâu hơn. Khi mà rạch tay quá nhiều như thế rồi, mình cảm thấy rất là thích. Mình muốn bắt đầu tìm đến cái chết, uống thuốc quá liều. Mình muốn giải thoát cho bản thân mình. Welcome back to IFO News. Why is cyberbullying so prevalent, particularly among teenagers? There are two reasons. Firstly, it's easy to create an anonymous account on the internet. Bullies feel like they have the power to humiliate and hurt their victims without consequence. And secondly, teenagers are easily influenced by external factors. Adolescent period is a period of growing up involving a lot of changes in one's behaviors, developments, and relationships. A period of transition from immaturity of childhood into maturity of adulthood. Hence, as teenagers grow to young adulthood, they need role models to provide them directions. Exactly like Vân said, teenagers often look up to or even fantasize someone, often famous people, to guide them in their process of development. However, this is a double-edged sword. Let's go back to the story of Soli's death. The reason that Soli suffered bullying on social media has to do with culture of expectations and perfections created uniquely for K-pop idols. The K-pop industry is manufactured, which often produce factory girl bands or boy bands or solo singers. Korean entertainment companies like SM Tower or JYP often have a K-pop formula on how to create stars, capitalize them, manage them, and promote them with a very strict set of rules and trainings. All K-pop stars must present a perfect facade of a supremely talented and gorgeous, single, heterosexual star seemingly accessible to fans of the opposite sex. They must have a certain look, adhere to extremely strict diet, and no dating at all. By creating a fairy tale persona for K-pop idols, it has created a culture of toxic fandom who blindly worship their idols. Therefore, if K-pop idols make mistake, even the smallest one, they will be criticized and attacked online. And for a lot of K-pop female idols, they are not only threatened and harassed online, the internet has thrown up a whole new way to wreck their lives. It's called revenge porn. It is when a naked photos or intimate videos of people are posted online without their consent. Gohara, 28-year-old star, found dead just 6 weeks after the discovery of Soli's death. Gohara was a victim of vicious online bullying and revenge porn by her ex-boyfriend, who blackmailed her with her sex tape. However, in the mainstream culture, there is a distinctively victim-blaming sentiment of which, if you didn't want this happen to you, then you shouldn't have taken naked pictures or kept videotape of yourself. Just watch how the news talk about it whenever it comes up. Thực ra thì theo em á, thì em thấy như thế này. Nếu mà trách những cái bạn mà lên án mà chế giễu hoặc là xin link những cái đường mà link của cái clip nóng đó thì cũng hơi là bị bất bình quá, bởi vì chúng ta không thể nào kiểm soát được và cái sự tò mò đó là cái bản chất của con người, cho nên vì thế nếu mà có trách các bạn thì chúng ta hãy trách những cái người mà quay clip đó, chúng ta hãy tự trách bản thân của mình là tại sao đã quay những cái clip đó để một mai mà nó bị lộ ra như vậy, thì chúng ta cũng không có quyền nói mọi người là tại sao lại tò mò như vậy, bởi vì tò mò là bản tính của con người. Not taking pictures of yourself don't also always work because those photos can be hacked. But regardless of that,
It doesn't matter how your photos and clips are put online. The people in those tapes and photos are the victims and should be protected rather than criticized and bullied online. Although it is very hard for law enforcement to track down cyberbullies due to the nature of the anonymity, it is important for people, lawmakers, and law enforcement to recognize that they are the victims and need protection from the society. That's the message from IFO News for everyone who cares and who dares to raise his voice to stop cyberbullying. Này buồn đúng không? Như là bạn Thanh Vân vừa mới chia sẻ với mình là vừa edit video này vừa khóc. Chắc chắn là cái sự mất mát đối với Sully chắc chắn là chúng ta sẽ rất là khó quên. Tuy nhiên là từ những cái thứ mà chúng ta sẽ gặp phải đối mặt trong cuộc sống, những nỗi buồn như vậy, mà hiểu nó về mặt bản chất thì cũng là một trong những cái hành trang rất là quý của chúng ta trong cái hành trình làm người. Hiểu về cyberbullying thông qua một cái đoạn video của Apple News vừa rồi. Rất highly respect đối với Thanh Vân và Thu Dương, hai cặp bài trùng rất là hợp nhau. Video này cũng được thực hiện khá lâu rồi, tuy nhiên là đó là cái lúc mà hai bạn được thực hiện những cái mà hai bạn mong muốn nhất. Bởi vì là ở trong crew của mình thì mình luôn luôn nói là bây giờ nếu mà tụi em có một cái ý tưởng mà muốn làm cái gì đó thì có thể đề xuất để mình thử làm với nhau. Sau đó thì Vân với Dương nói là tụi em rất là muốn làm Apple News. Lý do là bởi vì cái cách học tiếng Anh thông qua tin tức mỗi ngày cũng là một cách rất là hay để mình vừa cập nhật tin tức. Bởi vì là thanh niên thế hệ mới là không có bao giờ để cho tin tức nó chạy phía sau mình phải update rất là nhiều thứ. Sắp tới thì chắc là Apple News cũng quay trở lại cùng với những cái tin tức dành cho Gen Z mà mình nghĩ nó sẽ thú vị ở trong một cái dạng format mới. Nhưng mà quay trở lại cái Apple News vừa rồi, lý do là để cho các bạn có thể hiểu thêm và sâu hơn về một vấn đề. Và cũng shout đến Thanh Vân và Thu Dương, cũng là hai người bạn đã tạo nên cái series này. Các bạn có thể theo dõi lại ở trên YouTube của IELTS FACE-OFF cũng như là ở trên fanpage của IELTS FACE-OFF với rất là nhiều những cái chủ đề khác nhau, từ việc những cái vấn đề liên quan đến sử dụng mỹ phẩm nó ảnh hưởng đến môi trường như thế nào, rất là nhiều những cái vấn đề được khai thác rất là sâu và rất là nhiều từ vựng. Và các bạn làm cái series này cũng rất là tâm lý bằng cách là thể hiện cả phụ đề tiếng Anh và cả phụ đề tiếng Việt nữa. Vân cũng như vậy, cũng là một cái cô bé đến từ quê hương Quảng Trị thôi, tuy nhiên là cũng có một cái ước mơ và muốn tìm đến cái ước mơ đó ở trong chính bản thân của mình. Đó, như là hồi nãy mình đã nghe cái bài nói rất là truyền cảm hứng của Khánh Vi, làm sao để mình thấy được cái đam mê đó và đam mê nó đến cùng. Vân cũng là một trong những cái thành viên đã gắn bó với IFO cũng đến 5-6 năm rồi, từ lúc còn đi học đến tận bây giờ, và hiểu rất là rõ từng cái bước chuyển mình của chương trình. Và cũng shout out đến Vân và Dương, hy vọng là sẽ có một ngày chúng ta sẽ được thấy cặp đôi này xuất hiện trở lại cùng với nhau ở trong IFO News và những cái vấn đề mà các bạn trẻ trăn trở. Còn bây giờ thì để phá vỡ cái không khí nó hơi buồn ảm đạm của đêm khuya thì chúng ta sẽ cùng đi du lịch với Thảo Tâm. Đây sẽ là cái chuyên mục cuối cùng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với một ngày rất là chill của Thảo Tâm ở tại Đà Lạt. Và Đà Lạt sẽ có gì? Chỉ cần nghe Thảo Tâm nói ở đây thôi thì cũng đã thấy cảm giác rất là chill rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyến đi của Thảo Tâm ở tại Đà Lạt và một ngày rất là chill ở đây nha. Welcome to another episode of IELTS FACE-OFF on the go, and we're still in the beautiful Đà Lạt. We're on a hillside and witnessing a very, very majestic sunset right over there. I'm really happy right now. You don't know how happy I am right now to be in this beautiful weather, to be in this beautiful lighting, and also to be meeting with one of our friends. And also, we're being accompanied by another friend, which is the 24/7 AI English speaking coach by Elsa Speak. What are we doing on a hillside? What are we gonna be bathing in the sun of Đà Lạt for?
You will have to watch and see. But first, let's go and meet our friend. Here she comes. Here she comes. Hi. Can you introduce yourself a bit to the camera, please? Hi, my name is Thảo and I'm a 12th grader from Thăng Long High School for the Gifted. And I'm really honored and also excited to be accompanied by Miss Thảo Tâm right here to film IELTS on the Go Season 5. Season 5, yep. It's Season 5 and we're all about traveling, all about personal experience, and all about speaking with Elsa Speak. But first, I'd like to ask every single one of our guests on this season about how they feel about where they come from. So what about Đà Lạt do you love most? You can understand what I love about Đà Lạt most by enjoying this scenery, hillside scenery with the sunset over there in this golden hour. Okay. There is nature, there is weather, there is beautiful ladies. So like there's a lot to love about Đà Lạt. But what about its natural life do you like most? I must say that I love the weather of Đà Lạt most because it is mild, it is soothing to the mind, but also calming to your skin. And I can say that you cannot find another serene weather or the scenery anywhere else in Vietnam. It's really nice where we're standing right now because over there is the sun, but the moon is also coming out. So everything is in perfect harmony. Oh, talking about harmony, the people of Đà Lạt are known to be very harmonious, very hospitable. What can you say about the urban life of Đà Lạt and about Đà Lạt people? Life in Đà Lạt is unique because it does not have the hectic pace of the hustle and bustle of cities like Saigon or Hanoi. But people in Đà Lạt, they have their own flow of energy. They go with the flow, but also they does not let themselves immerse in the work, but have a bit of time to enjoy the nature of Đà Lạt. Well, it's true because like nature is just on the side of Đà Lạt, right? You can drive just a bit and visit a hillside or visit zoos. I've heard a lot about Đà Lạt zoos that are very loving to their animals, which is great. This season, we're also diving deeper into the nuances of learning English. And we do believe that every determined English learner must face a number of obstacles before they can further their higher academic journey. What would you say is the biggest difficulty you had to face when learning English? The first obstacles on my way to achieving advanced English is pronunciation. Right, pronunciation. Yeah. I have a friend that can help with that. I'll introduce them later, but please do continue. Okay. Well, pronunciation is like the first impression when meeting people, and knowing that I really struggle with my pronunciations. There's one time people call me Indian because how I do the toning, how I do my intonation, and also my accents too. Well, I feel like personally, this is me speaking, but I genuinely think you have a very pretty pronunciation already. And honestly, she's doing so well, right, you guys? This is a very beautiful girl with a very beautiful mind. And I have something that can help also. It's called the Elsa Speak app. And I would like to invite you right here and join me in discovering this app. So a little bit more on Elsa Speak. It is an English speaking app that helps you a lot with your pronunciation skills because it rates and also guides you in pronouncing things. And our topic for today is going to be about fruits. We do know that Đà Lạt is very famous for its fruits, right? What's your favorite fruit here? Strawberry. Strawberries? Yeah. Let's see if it shows up on the test. Okay, so let's go. Okay. Okay, I'll do this one. Peach. Ooh. Pineapple. Okay. Pineapple. Ooh, near perfect. Papaya. Papaya. Yay, we finished it. Okay. Huh, the only shame is that strawberry didn't show up on the list. Oh, I think
strawberry shouldn't be the missing thing on the list, because when you have been in Dalat, strawberry is the one thing that you should enjoy to make it a fulfilled trip to Dalat. So, are you going to bring me some strawberries, or are we gonna go anywhere to have strawberries, because they're so important in Dalat? Yeah, so I think you should try harvesting them right here. Oh, okay. Fresh? Okay. Okay, so harvesting fresh strawberries, that is going to be the IELTS on the Go challenge for this episode. Let's do it. Let's go. Let's go. Hi, so we are in a very secretive strawberry garden. We've waited for it to be nightfall so we could have this very romantic experience with only me and Thảo right here. We're gonna go strawberry picking at night, which is a very new experience because I've only heard of people going strawberry picking in the day. But what do you think about strawberry in Dalat? Do you think that it's a very special fruit? I think strawberry is a very special kind of fruit because it is compatible with the kind of soil that's had an adequate amount of clay in it. And the basin soil of Dalat is suitable, very suitable for the cultivation of strawberry. And that is also what makes strawberry in Dalat a very enjoying and also delicious fruit to devour. So where do you often buy strawberries in Dalat? Because they're so, I feel like we're surrounded by strawberries, but what do you choose? Where do you choose when picking your own personal strawberries? Personally, I don't go out in the market to find strawberry, but usually I receive them from my relatives because they are the professional in this realm, because they know which is the most delicious fruit to pick. And yeah, that's all. I wish I had relatives that grew strawberries. Yeah, it's so convenient. Fresh fruit all the time. So how often do you have strawberries? Do you have it every week, every day, or a month or two in between? I think I have strawberry on a monthly basis. And usually in the summer, I have strawberry dishes every day. Like I can eat it fresh, or making it of chocolate fondue. Wow. Or just simply blend it and make some cups of smoothie, strawberry smoothie. Right. That sounds like a really good life to live, honestly. Strawberry on a monthly basis. All right, now look at how much strawberry we have right now. It smells like a dream. It's so sweet, I could almost taste it. And I am so grateful for Thảo bringing me on this very special date. So tomorrow, I'm going to bring her out for a very, very special meetup with the fauna of Dalat, which is the other part of Dalat nature that we cannot miss at all. So right now, we're gonna go and pay for this, and I'll bring her on a very special date tomorrow. Let's go. Now, I will readily admit I'm not the most comfortable around animals, especially dogs, so I'm really curious to find out what Thảo Tâm will have to do on the dog farm. Let's find out. Right, so as I promised yesterday, I'm gonna bring you to this beautiful place to experience the fauna of Dalat. And they are so beautiful. Look at this baby. We are at Puppy Farm, and look at this dog. Look at this dog, and look at all the other dogs. Ôi. Sao nó lại ngồi vậy? They're really happy, but they're ignoring us. Hi. How
now? I'm feeling extremely happy. Like I'm on the paradise for dogs. This really is a paradise for dogs because they get very well taken care of. They're very clean, and they can take turns taking naps and then meeting the guests. So they're very happy, very intelligent looking boys. Oh trời ơi. So happy. Wing, I brought you a gift. Oh, thanks. A child. Hi, baby. A pretty baby. Hi, baby. A very pretty baby. What is your favorite type of dog? I think I like these corgi because they are healthy, they are friendly, and oh my god, they are cute. I want to have another one of my own too. Wait a moment, I'm gonna pick you up. I'm very curious as to what these little babies are. Oh, I think they have our secret word of the day. I think we have to brush them. Can we have it, please? Oh, no. He's gonna tear it. He's gonna tear it. He's gonna tear it. Wait! Yay! We won it from the dog. Okay, this is a very badly bitten paper, and I think it will contain the word of the day. I'll have to open it up. It's very badly bitten. Okay, so the word is... Okay, can you read it out for me one more time? Habitat. Okay, so we're gonna ask Elsa speak what habitat means. Right. So I'm gonna need you to read into this machine. Okay. Habitat. Let's sit here. So we have the word. Let's see our score. Okay. Yay! You got a 98%. Do you think we did a good job? Okay. So habitat is the natural home or environment of an animal, plant, or other organisms. So, new word learned. Thank you, Elsa Speak, and thank you, babies, for bringing us a very, very fun day out. Also, thank you, Thảo Tâm, so much for accompanying me today to first berry picking and then going out with these babies. I really had such a great time. Yeah, I had a great time with you too. Okay, so we'll see you on another episode of IELTS on the go, and remember to check in with us. Bye. Các bạn có thể thấy là như đồng hồ đang hiển thị là 11 giờ đêm rồi, và bây giờ thì còn 40 người đang theo dõi cùng với mình. Thực ra rất là vui và cũng rất là xúc động khi mà đến cái thời điểm này vẫn còn nói chuyện được với nhau, nói chuyện cùng với nhau. Lý do là bởi vì ai cũng có rất là nhiều những cái mối bận tâm khác nhau trong cuộc đời của mỗi người á. Tuy nhiên ngày hôm nay mình thử một hôm xem, vượt quá 11 giờ xem chúng ta sẽ cùng với nhau ngồi được đến đâu. Cảm ơn các bạn đã dành cho tụi mình một buổi tối ngày hôm nay với rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Hồi nãy tụi mình đã vừa được theo dõi những cái câu chuyện truyền cảm hứng từ Khánh Vi nói về niềm đam mê. Sau đó thì tụi mình cũng vừa mới đến với không khí của Đà Lạt, một cái không khí có thể nói là hết sức là chill, và mình đặt ra cho mình một cái câu hỏi là vậy thì cái thứ gì là cái thứ mà làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc nhất khi mà tất cả mọi vấn đề ở trên thế giới, ở xung quanh chúng ta bây giờ nó bất biến lắm. Covid-19 đặt ra cho chúng ta một cái tương lai rất là khó đoán định. Vậy thì đâu sẽ là cái thứ để khiến cho bạn vui, khiến cho bạn mỉm cười, khiến cho bạn hạnh phúc? Và Team IFO cũng đặt ra câu hỏi đó cho chính mỗi người trong bản thân. Và hãy thử xem là Team IFO trả lời như thế nào nha. Hey, B, what makes you happy? Good food, good boyfriend, scholarship, good views on YouTube. Yeah. And Tara, how about you? What makes me happy? It would be travel a lot and also look at my phone. I love dogs. Seeing those dogs make me so happy. That's so cute of you. How about you, Reup? A lot of people likes and comments on my video. How about you? Me? Yes, you. I'm happy the most when I'm going home and meet my parents. All right. What makes me happy? I've been quite happy in the past couple of days, ironically.
What I've been able to see in this COVID-19 pandemic is a greater sense of the Vietnamese spirit. I was able to see the humanity, the unity, as well as the care that everybody is providing towards each other during this time of hardship. In fact, one of our IELTS FACE-OFF staff has started his volunteer work at one of the quarantine centers today in the north. Through this whole pandemic, I am so happy and so thankful and grateful towards our government, the DPM, the police, the military, the doctors, as well as the teachers and guards that guard our neighborhood, our futures, as well as our safety. What I'm also really happy about is today when I talk to my friends, 100% of them have donated something to the cause in the fight against COVID-19. 100% of them has also filled out our health forms, and I've done the same. And so if you haven't done it, I highly encourage you to do it as soon as possible. And through this whole pandemic, what I can totally see is that given our government, given our resources, what we can do as a country, we can repeat to be able to take care of our people, as well as to be able to use our own personal resources to help the government whenever there is time of need. I hope that this sense of humanity, this sense of care, this sense of everybody can do a thing to help financially or with their own labor to help our country get through difficult times every year. My happiness, huh? My happiness is rather deep and meaningful to almost every Australian nowadays. It's to find a toilet paper roll. Yeah, you have no idea how scarce the commodity has become. People would literally bash each other up and fight each other out to the death for a pack of toilet paper rolls. I mean, police were handing out toilet paper rolls at supermarkets yesterday just to make sure there was no violence. But well, to be honest, I was kidding, but my happiness is in going home to my lovely wife and little one, and the feeling of being welcomed back home by Eugene when he says, "Daddy, are you home?" You know, that just melts me away and gets me every single time. Yeah, what's your happiness? Mình nghĩ sẽ thật là thiêng liêng và ý nghĩa khi mà vào cái thời điểm này thì rất là khuya rồi, hãy thử nhìn là bản thân mình. Nên mình đã học cùng với nhau, mình đã cùng nhau tiến bộ. Vậy thì cái khoảnh khắc này thì bạn cảm thấy cái điều gì đó làm cho bạn hạnh phúc nhất? Như là bạn Vân có nói là điều mà bạn hạnh phúc nhất ở đây là happiness is giving. Thực ra cái video mà các bạn vừa xem, producer chính là Thanh Vân, một người cũng luôn luôn có một cái trái tim thổn thức. Và cái để giữ cho trái tim của mình thổn thức là cách tốt nhất để cho mình có năng lượng mà. Cho nên là mình tin rằng dù là bạn đến từ vùng đất nào, bắt đầu ở hành trình nào thì cũng hãy có cái niềm tin ở trong bản thân mình, bởi vì đó là thứ sẽ dẫn bạn đi được xa nhất. Còn bây giờ thì như là buổi tối ngày hôm qua đã bỏ lỡ lời hứa với các bạn là không hát tặng các bạn ở phần cuối chương trình, thì ngày hôm nay mình cũng sẽ hát cho các bạn một bài. Đó là một cái bài mà mình nghĩ là ai cũng sẽ hát được, các bạn khán giả cũng sẽ hát được với mình, bởi vì nó được xem là một khúc ca của những người rất chill. Đó là bài Let It Be của The Beatles. Nó sống không biết bao nhiêu năm rồi, bởi vì cái triết lý sống của nó rất là tốt đẹp, hướng tới một cái cuộc sống bình an. Khi mà tất cả mọi thứ, nói như Vi lúc nãy á, hãy để tất cả những thứ trôi qua vai của mình, bởi vì là mình biết được là mình sẽ vượt qua nó như thế nào, và đừng nhìn ngoái nhìn lại nữa. Mình sẽ hát cho các bạn nghe bài này giống như là cách để mình xả stress, cũng như là để cho 40 bạn ở đây vẫn đang đồng cảm cùng với mình trong một buổi tối rất là đặc biệt này. Mình sẽ hát nha. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Và ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của một người bạn, một người em, một người đồng nghiệp, một người thân của chúng tôi trong gia đình IFO. Đó là bạn Thanh Vân, một người mà nãy giờ các bạn thấy xuất hiện ở trong ảnh rất là nhiều. Là một người chắc chắn là một linh hồn của IFO team, luôn luôn đem cho chúng tôi rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều cảm hứng mỗi ngày. Chúc mừng sinh nhật Vân. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Rồi, vừa rồi là một bài hát để gửi tặng sinh nhật cho Vân, cũng như là gửi tặng dành cho tất cả các bạn. Hy vọng rằng với cái mục tiêu và hành trình của mỗi người chúng ta ở trong cuộc sống làm người thì hãy giữ những cái khoảnh khắc như bây giờ. Bây giờ là 23 giờ 11 phút của ngày mùng 4 tháng 8 và tụi mình có mặt cùng với nhau trong cái khoảnh khắc đặc biệt này cùng với 31 người nữa, thì chắc chắn đó là một khoảnh khắc rất là đáng quý, đúng không nào? Chúc mừng sinh nhật Vân và hy vọng rằng em sẽ có một giấc ngủ rất là ngon buổi tối ngày hôm nay. IFO, we love you. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn khán giả rất là nhiều đã giữ sóng cùng với tụi mình. Tối mai thì sẽ vẫn tiếp tục là những cái câu chuyện truyền cảm hứng được kể khác nhau. Thông qua đó thì các bạn sẽ được truyền cảm hứng, học thêm được những thứ mới. Như ít nhất trong ngày hôm nay chúng ta cũng đã học được thêm một người bạn mới và xin shout out cùng đến với Thanh Vân, một người co-producer rất là đa tài và có thể làm được tất cả mọi thứ, mặc dù là với xuất phát điểm của mình đến từ một cái vùng quê của Quảng Trị mà thôi. Hãy nghĩ xa hơn, ước mơ xa hơn và hãy làm những điều mà mình nghĩ là kỳ vĩ nhất có thể, và chúc cho các bạn và những cái giấc mơ của các bạn sẽ thành hiện thực ở trong một ngày không xa. Còn bây giờ thì đi ngủ nha các bạn. Chúc cho các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Bye bye and happy birthday to Vân again. Bye bye.